காப்பி பண்ணது. எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ.
ഹലോ ഹലോ மைக் ஆன்ல இருக்கு. அதான் மைக் ஆன்ல இருக்கு. மைக் ഓൺ. അതെ 10 മിനിറ്റ് താമസമുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ അവിടെ ആലപിക്കും കേട്ടോ. ആര് നമ്മളെല്ലാം പോകണം? ആ പാട്ടല്ല, വേറെ നാടൻ പാട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു. ആരൊക്കെ പടം പോകും? ഞാനും മറ്റേ MR KG എവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഹലോ ഹലോ ചെക്കിങ്. ഹരീഷ് 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 ഹലോ അഖിലേന്ത്യാ ലോക്കോ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആദ്യ സ്വാഗതഗാനം മലയാളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നു. 10 നിമിഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. വിടരട്ടെ സൗഗന്ധിക പൂവുകൾ. രചന സജീവ് സദ്ഗമയ. ഹലോ ഹലോ വിടരട്ടെ സൗഗന്ധിക പൂവുകൾ, നമ്മിലുണരട്ടെ സൗഹൃദ പൂക്കൾ. ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൂ സഖാക്കളെ നമ്മെ ഉണർത്തുമീ ധീര പതാക. വിളിക്കൂ സഖാക്കളെ ഒറ്റനാവായി നാം ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. ഇരുൾ കീറിപ്പായുവാൻ ചിന്തയ്ക്കു നീരും വളവുമായെന്നും ഈ ഊർജം. ഇരുൾ കീറിപ്പായുവാൻ ചിന്തയ്ക്കു നീരും വളവുമായെന്നും ഈ ഊർജം. അനീതിയോടേൽക്കാൻ കരുത്തായി കരുതലായി എന്നും ആ കൂട്ടായ്മ മാത്രം. വിളിക്കൂ സഖാക്കളെ ഒറ്റനാവായി നാം ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്.
ലോകം മുഴുവനുറങ്ങുമിരവിലും തേർതെളിക്കുന്നവർ നമ്മൾ. ലോകം മുഴുവനുറങ്ങുമിരവിലും തേർതെളിക്കുന്നവർ നമ്മൾ. ആഴ്ചയ്ക്കൊരു ദിനം വിശ്രമം നേടുവാൻ പോർവിളി തീർക്കുവോർ നമ്മൾ. വിളിക്കൂ സഖാക്കളെ ഒറ്റ നാവായി നാം. ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. ചുവപ്പുവെട്ടം താണ്ടിയെത്തും ദുരന്തത്തിൽ താങ്ങായി എന്നും ഈ കൂട്ടം. ചുവപ്പുവെട്ടം താണ്ടിയെത്തും ദുരന്തത്തിൽ താങ്ങായി എന്നും ഈ കൂട്ടം. അധികാരഗർവിൻ അണുങ്കൽ തുറുങ്കും തകർക്കുന്ന മിന്നൽ പ്രവാഹം. വിളിക്കൂ സഖാക്കളെ ഒറ്റ നാവായി നാം. ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. അനന്തമായി നീളുന്ന പാത പോലെ തീരാതെ നീളുന്ന ജോലി നേരം. അനന്തമായി നീളുന്ന പാത പോലെ തീരാതെ നീളുന്ന ജോലി നേരം. നീതിതൻ മൂശയിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ തീ കൊളുത്തുന്നവർ നമ്മൾ. വിളിക്കൂ സഖാക്കളെ ഒറ്റ നാവായി നാം. ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സിന്ദാബാദ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് സിന്ദാബാദ്. വർക്കേഴ്സ് യൂണിറ്റി സിന്ദാബാദ്, സോണൽ GB സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ALRS സിന്ദാബാദ്. Dear comrades, we are going to start our 23rd zonal BGM. As a prelude of it, the first program is flag hosting. I invite our zonal president, comrade V. Balachandran, to host the flag. Red salute, red salute. പട്ടൊളി വീശി വിണ്ണിൽ പറക്കും, ഉയര പറക്കും செங்கொடிக்கு, ALRS பொன்கொடிக்கு. Red salute, red salute. செங்கொடியே பொன்கொடியே, ரன்னிங் ஸ்டாப்பின் செங்கொடியே, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ ചെങ്കൊടിയെ. விண்ணில் நீயும் பறக்கும் போது, ஈழும் பறக்கும் போது, விண்ணில் நீயும் பறக்கும் போது, இன்னை ஈழும் பறக்கும் போது, எங்கள் கொள்கை வெல்லும் மட்டும் வெள்ளையே விண்ணில் பிளக்கும் எங்கள் கோஷம். இன்குலாப் சிந்தாபாத், இன்குலாப் சிந்தாபாத், ALRS சிந்தாபாத். ALRS சிந்தாபாத். பறக்கட்டும் பறக்கட்டும், பறக்கட்டும் பறக்கட்டும். ALRS ஏற்றி வைத்த ALRS ஏற்றி விட்டார் செங்கொடி வானில் பறக்கட்டும், பெண்கொடி வானில் பறக்கட்டும். வெல்லட்டும் வெல்லட்டும். வெல்லட்டும் வெல்லட்டும். ரன்னிங் ஸ்டாப்பின் கோரிக்கைகள் நன்றி ஸ்டாஃபின் கோரிக்கைகள் வெல்லட்டும் வெல்லட்டும். வெல்லட்டும் வெல்லட்டும். அப் அப் ரெட் பிளாக், அப் அப் ரெட் பிளாக். அப் அப் ALRS, அப் அப் ALRS. இன்குலாப் சிந்தாபாத், இன்குலாப் சிந்தாபாத், ALRS சிந்தாபாத். ALRS சிந்தாபாத். சோனல் GB சிந்தாபாத், சோனல் GB சிந்தாபாத். இன்குலாப் 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 சிந்தாபாத். இன்குலாப் 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 சிந்தாபாத்.
I invite Comrade P. Pradeep. Comrade P. Pradeep to read the martyrs' resolution. Martyrs' resolution. The history of progress of human being has been marked with relentless struggle against the reactionary and obscurantic forces. Lots of personalities have lost their lives in this fight for freedom, democracy, equality, and overall progress of humankind and become martyrs. This meeting salutes the martyrs who valiantly fought and made the ultimate sacrifice for the cause of human progress. We pay respectful homage to their inspiring memories and pledge to continue the fight to fulfill their unfinished task. Inqilab Zindabad, Martyrs Zindabad. I invite Comrade L. Manisar to garlanding the martyrs column first. P. Vijayakumar sir, Senior Vice President. Comrade K.C. James, Comrade K.C. James, Joint General Secretary. Comrade M.M. Rowley, Central Organizing Secretary. Comrade M.M. Rowley, Central Organizing Secretary. Comrade K. Ravichandran, CWC member. Comrade கோட்டை அதிர போராடி கோரிக்கைகள் பலவும் வென்று இன்னுயிர் ஈந்த தோழர்களே வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். மறைவதில்லை மறைவதில்லை, உங்கள் தியாகம் அழிவதில்லை. நீங்கள் சென்ற வழி நடந்து சிகப்பு கொடி கையிலேந்தே சபதம் ஏற்று சொல்கின்றோம். புரட்சி போரில் வென்றிட, உங்கள் கொள்கை காத்திட, உங்கள் பாதம் வணங்கியே வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். தொழிலாளர் உரிமை காக்க, உரிமைக்காக, தொழிற்சங்க உரிமை காக்க, தொழிற்சங்க உரிமைக்காக போராடிய வீரர்களே, அன்று முதல் இன்று வரை உயிர் தியாகம் பலவும் செய்து, ஒருவில் தாகம் பலவும் செய்து எங்கள் இனம் எழுந்து நிற்க, எங்கள் இடம் எடுத்து நிற்க, இன்னுயிர் ஈந்த திட்டங்களே, இன்னிலிருந்து பிஞ்சவரே, தோழர்களே, தியாகிகளே, தோழர்களே, தியாகிகளே, வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். உங்கள் சபதம் வென்று எடுக்க இதற்கும் சிமையிலிருந்து வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். இன்குலாப் சிந்தாபாத், ALRS சிந்தாபாத், ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சிந்தாபாத், ஒர்க்கர்ஸ் யூனிட்டி சிந்தாபாத், சோனல் ஜிபி சிந்தாபாத். இன்குலாப், இன்குலாப், இன்குலாப் சிந்தாபாத். Soon we'll start the Tamil revolutionary song as the welcome song of this zonal general body meeting. All singers, please come out to the stage. Harish. Varghese. Varghese. KG Varghese, please. Bring the lyrics. KA G. Varghese, please come immediately.
ഈ ഗാനം പാടാൻ അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഗാനത്തിനൊത്തുമൂളുവാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുക. പ്ലീസ്. We shall make the remarkable start of the event. നടുക്കിയ പോരാട്ടങ്ങൾ കനലാൽ പിന്നിയ കനവലകൾ ഒരു പുതു പുരட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரீர் ஒன்றாய் அணிதிரள்வோம் வாரீர் வீரப்படை திரள்வோம் வாரீர் கோட்டை நடுக்கிய போராட்டங்கள் கனலால் பின்னிய கனவலைகள் ஒரு புது புரட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரீர் ஒன்றாய் அணிதிரள்வோம் வாரீர் வீரத்தடை திரள்வோம் வாரீர் நமது ஓடும் கழகத்தேரில் புரட்சி கதிரவன் ஒளியில் இரும்பு கரங்கள் உதிர்ந்திடவே இரத்த கொடியின் நிழலில் நமது ஓடும் கழகத்தேரில் புரட்சி கதிரவன் ஒளியில் இரும்பு கரங்கள் உயர்ந்திடவே கோட்டை நடுக்கிய போராட்டங்கள் கனலால் பின்னிய கனவலைகள் ஒரு புது புரட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரீர் ஒன்றாய் அணிதிரள்வோம் வாரீர் வீரப்படை திரள்வோம் வாரீர். அமைதி படைக்கே இலக்கணம் இங்கே அமைத்து வந்திட்டோ அறுக்குமுறையின் ஆணவ தலைகள் அறுத்தெறிந்திட்டோ பரதேகள் இழவல தேசம் ஒரு மனமாமிங்கே ஜாதி மதத்தின் வேற்றுமை மதர்கள் நொறுக்கி எறிந்திட்டோ உரைப்பனி வெப்பம் கடுமை பாராதுழைத்து முன்னேறும் உரைப்பனி வெப்பம் கடுமை பாராதுழைத்து முன்னேறும் வருமும் காப்போம் விதியை உயிராய் ஓட்டும் தொழிலாளி வருமும் காப்போம் விதியை உயிராய் ஓட்டும் தொழிலாளி உரிமை போரின் அடர்களத்தில் தேரோட்டிகளாவோ உரிமை போரின் அடர்களத்தில் தேரோட்டிகளாவோ என்றும் தேரோட்டிகளாவோ கோட்டை நடுக்கிய போராட்டங்கள் கனலால் பின்னிய கனவலைகள் ஒரு புது புரட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரீர் ஒன்றாய் அணிதிரள்வோம் வாரீர் வீரப்படை திரள்வோம் வாரீர். இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் எல்லாரசை ஜிந்தாபாத் தொழிலாளர் ஒற்றுமை ஜிந்தாபாத் ஜோனல் ஜிபி ஜிந்தாபாத் சிக்காகோவின் ரத்தத்தில் குறைத்த வேலை பழுநேரம் பாரத மண்ணில் ரயிலோட்டும் கழகம் வழி நாம் பெற்றிடுவோம் சிக்காகோவின் ரத்தத்தில் குறைத்த வேலை பழுநேரம் பாரத மண்ணில் ரயிலோட்டும் கழகம் வழி நாம் பெற்றிடுவோம் உண்மை உழைப்பு இருபாதைகளில் உயிர்களை கொண்டோட்டும் உண்மை உழைப்பு இருபாதைகளில் உயிர்களை கொண்டோட்டும் சிவப்பு விளக்கு தாண்டும் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகும் சிவப்பு விளக்கு தாண்டும் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகும்
பொழுதில் காக்கும் கரங்களாய் நிற்கும் நம் கழகம். பொழுதில் காக்கும் கரங்களாய் நிற்கும் நம் கழகம். அன்பால் அணைக்கும் நம் கழகம். கோட்டை நடுக்கிய போராட்டங்கள், கனலால் பின்னிய கனவலைகள், ஒரு புது புரட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரீர். ஒன்றாய் அணிதிடுவோம் வாரீர். வீரப்படை திடுவோம் வாரீர். இரத்தக் கொடியின் நிழலில் நமது ஓடும் கழகத்தேரில் புரட்சி கதிரவன் ஒளியில் இரும்பு கரங்கள் உயர்ந்திடவே. இரத்தக் கொடியின் நிழலில் நமது ஓடும் கழகத்தேரில் புரட்சி கதிரவன் ஒளியில் இரும்பு கரங்கள் உயர்ந்திடவே. கோட்டை நடுக்கிய போராட்டங்கள், கனலால் பின்னிய கனவலைகள், ஒரு புது புரட்சி விடியலுக்காக போரிடுவோம் வாரி. ஒன்றாய் அணிதிரள்வோம் வாரி. வீரப்படை திரள்வோம் வாரி. இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் எல்லாரோசை ஜிந்தாபாத் தொழிலாளர் ஒற்றுமை ஜிந்தாபாத் ஜோனல் ஜிபி ஜிந்தாபாத் இன்குலாப் 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 ஜிந்தாபாத். Thank you.
Respected Presidium, distinguished guests, leaders of the All India Local Running Staff Association, and leaders of the sister organizations, and dear colleagues. Today, we have assembled here on the eve of the 23rd South Zone Zonal BGM. In today's session, we have organized a seminar on the impacts of privatization. It is a common say among the people, the privatization affects every individual. And vice versa, some other people also telling that it's beneficiary to the others. So a lot of confusion and doubts among us regarding the privatization. Wherever you go, we are coming across these privatization, globalization, corporatization. Different words are being heard by us in our day-to-day working. So, to get a clarity among these things, we have organized a seminar on the impacts of the privatization today on the 23rd BGM of South Zone ALRSA. So, on behalf of the South Zone, I cordially invite Sri P. Vijay Kumar sir to preside over this function. As our trains are running a little bit late, Abhimanyu sir is on the way to the meeting. So, I request one and all to give a support in this issue. In the meantime, I cordially invite Sri P.S. Surya Prakasam sir, General Secretary SRES, to this seminar. On behalf of the South Zone, Sri P.S. Surya Prakasam sir will be honored by R. Kumaresan, Divisional President, Chennai. During this session, our lovable friend K. Parthasarthi will present a paper on the impact of the privatization, and our sister organization leaders are arriving at the dais within a short time. So I cordially invite on behalf of the South Zone our All India Central President Sir L. Moni sir, and our Zonal Vice President Sir P. Vijay Kumar sir, our Joint Central Secretary K.C. James sir, and then Central Organizing Secretary M.M. Roli sir, and then our Zonal President Sri V. Balachandran, our South Zone General Secretary Sri Baburajan sir, and our Zonal Treasurer Sri R. Nagarajan sir. So Parthasarthi is on the way to attend the meeting. And on behalf of the South Zone Committee, I cordially invite Sri S. Govindaraj, General Secretary, RLLF, for this dais. On behalf of the South Zone, Sri Govindaraj will be honored by Sri Sendil Kumar, Divisional Secretary, Chennai Division.
So I cordially invite our friends from different corners of the Southern Railway and other South Central and Southern Railway, Southwestern Railway for this seminar. While leaving this hall, we may have a clear-cut idea about the privatization and its effects. So I hope everybody may get clarified when we are leaving this hall. I wholeheartedly welcome you all for this zonal GB and this particular seminar on the impacts of the privatization. Thank you very much. I request our zonal vice president Sri P. Vijay Kumar sir to preside over this function. Thank you. பேரமிக்க தொழிலாளர் தோழர்களே, வேதியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற சதர்ன் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் சங்கின் பிரமுக தலைவர் ஸ்ரீ சூரியபிரகாசம் அவர்களே, ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் செய்வதற்காக வருகை இருக்கும் காம்ரேட் இ. இளங்கோவனர் அவர்களே, DRKSN ஆர். பழனி அவர்களே, காம்ரேட் KV ரமேஷ் IRTS அவர்களே, காம்ரேட் கோவிந்தராஜன் RLLF அவர்களே, காம்ரேட் செல்லப்பா BSNLU அவர்களே மற்றும் எனது ALRSஐ முதிர்ந்த தலைவர்கள் அகில இந்திய தலைவர் காம்ரேட் எல். மணி மற்றும் KC ஜேம்ஸ் மற்றும் இங்கே குழுவிருக்கின்ற எனது அருமை தோழர்களே, இன்றைய தினம் சதர்ன் ரயில்வேயிலே இருக்கக்கூடிய நமது இந்த கழகத்தின் 23வது பினாயனல் ஜெனரல் பாடி மீட்டிங் நடக்கிறது. இதையொட்டி நாம் ஒரு செமினார் நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தோம். அந்த செமினார் தான் இன்றைய தினம் நடக்கப் போகிறது. பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் என்றது தான் அதனுடைய தலைப்பு. அதை பற்றி பேசும்பொழுது கடந்த சில வருடங்களாக நமது நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரைவேட்டைசேஷன் என்கின்ற தனியார் மயமாக்குதல் என்கின்ற அந்த கொள்கையை கடைபிடித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரைவேட்டைசேஷன் லெவல் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மிக நன்றாக இதை பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கு பிரமுக தலைவர்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள், பேப்பர் சப்மிட் பண்ண போகிறார்கள். ஆனால் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் ரயில்வேயை பொறுத்த மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 1974 இந்தியன் ரயில்வேயிலே அகில இந்திய அளவிலே ஒரு போராட்டம் நடந்தது. NCCRS என்ற கொடியின் கீழ் அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது. அது ஒரு மாதத்துக்கு சில நாட்கள் நீண்டு நின்றது. அந்த டைமில் நமது இந்தியன் ரயில்வேயினுடைய மொத்த தொழிலாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 18 லட்சம். இதை சொல்லும் பொழுது இந்த 18 லட்சம் தொழிலாளர்கள் இருந்த 1974 இருந்தது 18 லட்சம். இன்னைக்கு 2022 ஆகி போயிடுச்சு. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 12 லட்சத்துக்கு கீழே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை இன்னும் 6 லட்சமாக மாற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். நமக்கு தெரியாமலேயே 6 லட்சம் தொழிலாளர்களுடைய வேகன்சிஸ் இந்தியன் ரயில்வேல இல்லாமல் போய்விட்டது. அது எப்படி என்று சொன்னால் பிரைவேட் மயமாக்குறது எப்படி என்ன சொல்றது, ரயில்வே பிரைவேட்டைஸ் பண்ண போறதே இல்லை. எப்ப எந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்லிமெண்ட்ல எந்த ஆட்சி நடந்தாலும் சரி, இது காங்கிரஸ் ஆட்சியா இருக்கட்டும் இல்லை NDA ஆட்சியா இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஆட்சியும் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, கேள்வி கேட்கும் பொழுது ரயில்வே பிரைவேட்டைஸ் பண்றதே இல்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு விபாகமா அவர்கள் பிரைவேட்டைஸ் செய்து கொண்டு இன்றைய தினம் இருக்கின்ற நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ஆனால் ஒன்றும் வேண்டாம், நமது ரயில்வே குவார்டர்ஸ், ரயில்வே காலனிகளை, ரயில்வே பணிமனை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காலனிகளை போய் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை வீடுகள். இதிலெல்லாம் முதல்ல தொழிலாளிகள் இருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைய தினம் அதற்கு அது போறதுக்கு தொழிலாளியே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு தனியார்மாக மாற்றப்பட்டு விட்டது. அதனுடைய இம்பாக்ட் என்ன? ரயில்வேயிலே நமக்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுத்திருக்கிறார்கள் சொன்னால் இதற்கு ஒரு நயா பைசா எக்ஸ்ட்ரா கூட இந்தியா கஜானாவிலிருந்து போகலை.
தொழிலாளியுடைய எண்ணிக்கையை குறைச்சிட்டான். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட half the employees have been ரயில்வேனுடைய எம்ப்ளாயிஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னும் இருக்கக்கூடிய பாதி பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய காசை எடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கிறானே தவிர பொதுவாக ரயில்வே தொழிலாளியுடைய சம்பள உயர்வு என்பது கிடைப்பதில்லை. அதே போன்று ஒரு ஆள் செய்யக்கூடிய வேலையை இல்லை, நாலு நண்பர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை இன்றைய தினம் ஒரு ஆள் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகப்பட்டு இருக்கிறோம். அதில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விபாகம் தான் லோகோரணி ஸ்டாஃப் என்கின்ற இந்த ஓடும் தொழிலாளர்கள். இவர்களுடைய வேலை நேரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு அதிர்வரம்பு இருக்கிறதா? கிடையாது. இதெல்லாம் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணி 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 என்ன ஆகி போச்சுன்னா, தொழிலாளி வேகன்சிஸ் என்பதே ஃபில்லப் பண்ணாமலே இப்படி இருந்து விட்டால் ரயில்வே பொறுத்த மட்டும் ஒரு நயா பைசா கூட எக்ஸ்ட்ரா செலவு வராது மட்டுமல்ல, அன்றைக்கு 1974 ஓடின வண்டிகளுடைய விட ஒரு 100% வண்டிகள் இன்றைய தினம் கூடுதலாக ஓடுகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 0.25% மொத்த ரயில் லைனை விட புதிதாக லைன்கள் போட்டிருக்கிறார்கள், புதிய ஸ்டேஷன்கள் வைத்திருக்கிறது, ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்கள் புதிதாக ஓடுகிறது, பேசஞ்சர் ட்ரெயின்கள் ஓடுகிறது. குட்ஸ் ட்ரெயின்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ என்று நமக்கே சொல்ல தெரியாத அளவிற்கு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. இந்த வருவாயெல்லாம் இருந்தும் ரயில்வே பொறுத்த மட்டும் சொல்லும் பொழுது தொழிலாளர் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தால் கூட, எஸ்பெஷலி சேஃப்டி கேட்டகரி ஆகிய எங்களுடைய இதை இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொண்டு வண்டியில் ஏற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். இங்கே கூட தலைவர் சொல்லணும், குரூப்பிங்கில் போனீங்கன்னா ஒரு மணி வச்சிருக்கிறான். இந்த மணி அடிச்சுக்கிட்டு நான் இன்னைக்கு எந்த ஆக்சிடென்ட் பண்ணால் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு போகணுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் வண்டி சேஃப்டியாக போய் சேருங்கிற முடியல. அந்த அளவுக்கு ஒரு ரயில்வே போர்டு ஆர்டர்ஸு இல்லை. நீங்கள் குரூப்பிங்கில் போய் பாருங்கள், மணி அடிச்சுட்டு இந்த ஒரு சபதத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் வண்டி ஏறணும். ஆனால் அவன் வண்டி ஏறிட்டு அவன் எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்யணுங்கிறத பற்றி இது இல்லை. டிஸ்டன்ஸை குரூப்பீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். ட்ரெயின் லிங்கில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எண்ணிக்கையை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றான். குரூப் சேஞ்சிங் பாயிண்ட் எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டே வர்றான். இப்படி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளிகளுடைய வேகன்சிஸ் இருக்குது. ரோக்கோரணி ஸ்டாஃபில் ஏரியாவில் கூட இருந்த இத்தனை வண்டிகளை ஓடியும் எங்கள் வேகன்சியில் ஒன்று கூட அன்னைக்கு இருந்ததை விட ஏறலைங்கிறது ஒரு மகா அற்புதமாக இருக்குது. என்னை பொறுத்த மட்டும் அன்னைக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதை விட 4 மடங்கு வண்டிகள் இன்றைக்கு ஓடுக இல்லை, 10 மடங்கு வண்டிகள் இன்றைக்கு ஓடுகிறது என்றால் கூட லோக்கோரணி ஸ்டாஃப் எண்ணிக்கையை பொறுத்த மட்டும் அன்னைக்கு இருந்த எண்ணிக்கையை விட இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்குது. அது எப்படி? ஒரு 4 ஆள் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு ஆளை வச்சுட்டு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறான். ரூட் சேஞ்சிங் பாயிண்ட்டை பைபாஸ் பண்ணிட்டு வண்டியை ஓட்டுங்கிறான். டிஎக்ஸ்ஆர் செக்கிங் வேண்டாங்கிறான். டிஎக்ஸ்ஆருக்கு பதிலாக அது கூட ஜிடிஆர் செக் பண்ணிட்டு போங்கிறான். இப்படி எல்லா வேலையுமே எல்லா வேலைப்பழுமே ஒரு கேட்டகரி மேலே எடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரே கேட்டகரி லோக்கோரணி ஸ்டாஃப் தான். எல்லா வேலையும் பார்க்கணும், கார்டு வேலை பார்க்கணும், டிரைவர் வேலை மட்டும் இல்லை, மெக்கானிக் வேலை பார்க்கணும், எல்லா வேலையும் தலையில் போட்டு வச்சுட்டான். இப்படித்தான் இந்த ரயிலில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நான் ரயில்வே மட்டும் தான் இப்போ பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் எந்தெந்த விபாகங்கள் போயிருக்கிறத நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். ரயில்வேல பாக்ஸ் பாய் இருந்தது, கால் பாய் இருந்தது, ரன்னிங் ரூம்ஸில் குக் இருந்தாங்க, ஹாஸ்பிட்டலில் குக் இருந்தாங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டான், வெளியே எடுத்துட்டான். ஆகையினால அது ரயில்வே மட்டும் பேசிவிட்டு அடுத்தபடியாக இந்த பிரச்சனையை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்கு பேச்சாளர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸை இத்துடன் முடித்துக்கொண்டு இந்த செமினாரை தொடக்கி வைப்பதற்காக காம்ரேட் பி அபிமன்யு, ஜெனரல் செக்ரட்டரி BSNLEU அழைக்கிறேன். டைம் சார் பேசணும், உங்கள் பேரை சொன்னோன்னு வந்துட்டீங்க.
டீ வேணும்னு சொன்னார். கொடுங்க கொடுங்க. Dear friends, on behalf of the South Zone LRSA, we cordially invite Sri R. Ilangovan sir, DRU, ex-Vice President, DRU, to this seminar. On behalf of the Zonal Committee, he will be honored by Vijay Kumar. On behalf of the South Zone, we cordially invite M. Rajesh, General Secretary, DRKS, to this seminar. On behalf of the zone, Sri Bhuneshwaran will honor them. On behalf of the South Zone, we cordially invite you, Sri P. Abhimanyu sir, General Secretary, BSNLU, for this seminar. On behalf of the division, PT Reggie will honor him. On behalf of the South Zone, we cordially invite S. Chellappa, All India Vice President, BSNL, for this seminar. On behalf of the South Zone, Krishna Kumar will honor him. தோழர்களே, நமது இந்த செமினாரை துவக்கி வைத்து இனாகரேட் செய்வதற்காக தோழர் பி. அபிமன்யு, ஜெனரல் செக்ரட்டரி, BSNLU அழைக்கிறேன். Comrades on the dais and the office bearers and delegates who have come to attend this 23rd South Zone General Body Meeting of All India Loco Running Staff Association. Some comrades are standing outside. Let them come inside. Disturbance is there.
Comrades, it is really a pleasure for me to invite me to your 23rd South Zone General Body meeting. I am grateful for that. On behalf of BSNL Employees Union, I convey my revolutionary greetings to the leaders and all the delegates of this 23rd General Body. I have been directed to speak in this seminar on the impact of privatization. I can speak in Tamil, but I am told delegates are there from other states like Kerala also. So I will speak in English. My English is very simple. Certainly all of you will be able to understand. In our country, a picture has been created. That picture is created in a planned manner by the media controlled by the corporates. What is that picture? Private sector is efficient. Public sector, your Indian Railways also comes under public sector. Public sector means those undertakings being run by the government. Public sector is inefficient. Private sector is very efficient. And public sector people do not work. There are so many stories and jokes about the work culture of the employees of the public sector. One joke is that some two employees were working on a roadside. Two employees were working on the roadside. One man was digging a hole on the roadside. After digging the hole, he is moving forward. Another man, he closes the hole. Public going on the road, they do not know what these two idiots are doing. So one man went near and asked, what you people are doing? They told, we are government employees. We are planting saplings. Saplings, you know, tree. When a tree is small, we call it a sapling. We are planting sapling. There is no sapling. Where you people are planting sapling? Then the first man told, see, totally three of us. I will dig the hole. The second man will put the sapling in the hole. And this third man, he will close the hole. So, the man who has to plant the sapling, he is on leave today. The person who has to put the sapling, he is on leave. So, he is on leave, but we are doing our duty. I am digging the hole, he is closing the hole. I think because of a language problem, I am not able to convey. So this is many jokes or examples being used to tell that public sector or government sector is inefficient, government employees do not work. But I would like to ask the question, where is the efficiency of the private sector? Jet Airways, the biggest airways at one time,
in India. It collapsed. It became bankrupt. Kingfisher, another private sector airlines, it collapsed. It became bankrupt. And in the banking sector, there was a private bank called Yes Bank. It has become bankrupt. But even today, after 31 years of liberalization, neoliberal policies were introduced in this country. Take the example of LIC. Many multinational insurance companies have come. Indian insurance companies, private companies have come. But even today, LIC is having 73% market share. LIC is the king among the life insurance segment. So, it is being wantonly, an impression is created. Even today, while coming, I was discussing with the Comrade Ilangovan, Comrade Challappa, everybody. The efficiency of Indian Railways has increased tremendously. In good old days, trains will not start on time. They will not reach on time. And accidents were galore. But it is not like that. The efficiency has improved. Even the government transport system, bus transport which is in the government, it is running in loss only because of the corruption of politicians, ministers, bureaucrats. So, whatever is being propagated to say that government sector, public sector is inefficient. For example, our BSNL, it is a government company. You might have heard, private companies are going to start 5G service in this country. But this government sector, BSNL, still it is 100% government company. Still, we are not able to start even 4G service. Because we were not allotted with 4G spectrum. In 2019, government took decision to allot 4G spectrum, but they did not allow us to purchase 4G equipments from foreign companies, Nokia, Ericsson. But whether it is Jio is purchasing its entire equipments from Samsung, South Korean company, Airtel or Vodafone. They are purchasing their equipments from Nokia. But this Modi government told, no, BSNL cannot procure equipments from Nokia, Samsung, South Korea. You must procure your equipments only from Indian company. Which Indian company is having 4G technology? So this way, through its policy decisions, the government of India is weakening, killing the public sector of this country. Otherwise, but you know, BSNL is not having 4G. But even then, every month, I am proud to say, BSNL is bringing in at least 20 lakh new mobile customers into its fold. Just imagine, if BSNL is allowed to start 4G, together with the private companies started 4G in 2014. Had BSNL been allowed, by this time, we would have overtaken Airtel, Idea and Jio. So, through policy, government is weakening the public sector, killing the public sector. This is the fact of the matter. And comrades, all of you know the neoliberal policies were implemented in the year 1991 by Narasimha Rao, Manmohan Singh duo. Narasimha Rao was the Prime Minister and Manmohan Singh was the Finance Minister. In 1991, they started. First, they will start disinvestment. They will say,
No, we are not privatizing. We are only disinvestment, selling some shares. Maruti is the classic example of how a government company is privatized. Initially, Maruti was 100% Indian company. Then Suzuki was brought as a partner, and government sold, slowly, gradually, government sold its shares to Suzuki. And at one point of time, Maruti kicked out, Suzuki became the 100% owner of that company, and it is today, Suzuki is one of the biggest car manufacturers in the world. In Asia, Suzuki is the biggest car manufacturer. And now they have started selling the shares of LIC. What they say? No, we are not going to sell LIC. Just we are selling some shares. But what happened to Maruti? That will happen to LIC also. So the purpose of starting disinvestment is, the ultimate objective is to privatize. And comrades, I am proud to say, it is already 31 years since the neoliberal policies were started. 31 years. Narasimha Rao started. Thereafter Vajpayee came. Thereafter Manmohan Singh came. And now Modi has come. Whether it is Congress party's government or BJP party's government, policy is the same. Start disinvestment. Privatize. Sell the public sector companies. Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India, the man who started the public sector, he told, public sector is the temples of modern India. Temples. But today we are having a Prime Minister, Mr. Narendra Modi. What he says about public sector? Public sector का जन्म हुआ, मरने के लिए ही हुआ. Public sector is born to die. It will die. You cannot rescue. If this is the mindset of the Prime Minister of this country, then you need not tell anything. But comrades, despite all this, I am proud to say, 31 years have gone. Many prime ministers have come. But the policy of privatization did not change. Disinvestment, strategic tell, privatization. But even after 31 years, only 10% of the public sector is privatized. Still, 90% of the public sector is intact. Why? The Indian working class, under the leadership of the central trade unions, they have gone on 22 general strikes. In 31 years, 22 general strikes have taken place. Against what? Against disinvestment, against privatization, against the policy of weakening and killing public sector. And because of these struggles, glorious struggles of the working class, I am proud to say, our organization is one organization which has participated in all the 22 general strikes. And that is one reason. I have to tell something about our company also. BSNL is running in loss, no doubt. But BSNL is one company where all the officers and all the workers are joined. They have come under the common platform of AUAB, all unions and associations of BSNL. Under the banner of this AUAB, continuously struggles are taking place. Even today, government has been compelled to give 4G, allow 4G to us, even though they create many problems. In principle, they have been compelled
only because of the united struggles of officers and workers. So, through their struggles, the working class has been able to defend the public sector. So, Mr. Narendra Modi, he is looking for the alternatives. By this time, LIC would have been sold out. But because of the glorious struggles of the All India Insurance Employees Association, they cannot sell. They have now sold only 3% of shares in the market. In this way, Indian working class is fighting against the privatization of the public sector. Vivek Rai Committee has taken decision to privatize Indian Railways. Privatization is coming in a big way, and it is unfortunate that the major organizations, whether they are ARF or NFIR, they are least bothered about this privatization. They don't fight against it. That is the pathetic situation. Very soon, this is what being told in North India. Indian Railways may very soon become Adani Railways. Because entire airports has gone to Adani. Entire ports have gone to Adani. Railway may also go to Adani. Because Adani means it is Narendra Modi. Adani is sitting in the pocket of Narendra Modi. He can do anything. You might have heard 2 weeks back, the chairman of Ceylon Electricity Board gave a statement before parliamentary committee. Mr. MC Ferdinando, he told a particular power project in Sri Lanka, a particular power project was awarded to Adani because Narendra Modi pressurized Sri Lankan President Gotabaya for awarding that power project to Adani. Chairman of Ceylon Electricity Board, he told the parliamentary committee, within 2-3 days, he apologized. He told, I am in confusion, I have told something which is not correct. And after 4 or 5 days, he has resigned. You can understand what is the pressure coming. So, Adani is having the support. So, it may not be impossible. Very soon, Indian Railways may become Adani Railways. But we have to fight against it, comrade. I can tell you one thing. All these 31 years, the government, as per the direction of IMF, World Bank, they have tried their best to privatize the public sector. They have been able to privatize only 10%. So the next step they have taken is national monetization pipeline. Roads are being handed over. Railway lines, gas pipeline, even our BSNL mobile towers, government has decided to hand over 14,917 BSNL mobile towers to the private. Our towers will be taken over by the private. Our optic fiber will be taken over by the private. And Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is telling, sir, we are not selling. We are just giving on lease. Okay. Ownership will remain with the government. But when our mobile towers, when our optic fiber is handed over to the private, thereafter, to avail the service of our mobile tower and to avail the service of our optic fiber, BSNL has to pay money to the private. Road, gas pipeline, airports, harbor,
400 railway stations, 150 trains, and don't forget, this is only the first installment. The valuable national assets of this country are being handed over to the private at very cheap rates. This is happening now. Why this is happening? Yes, comrades, my time is very limited. Regarding privatization, against privatization, you might have heard so many things. But see, I entered into the service of telecommunication department in the year 1975. And my initial appointment is in a place called Villupuram. It is a very big junction with thousands and thousands of railway workers. My trade union life started shoulder to shoulder working with the railway workers. From those days, I know the railway workers and their struggles. And at that time, I have heard the name of DREU. Not only that, I have heard the name of AALRSA. The legendary leader, Comrade S.K. Dar of AALRSA, who is one of the key persons in organizing the 1974 railway bench strike. All these things I have known. But today, we are talking privatization. Yes, we should stop privatization. Now privatization is coming in another form, handing over the national wealth to the private. Why this is happening? Today, just we were discussing while coming in the train, Agni Path, Agni Veer, in the place of regular soldiers. Why? If a man is recruited as a soldier in the army, air force or navy, when he retires, he has to be paid pension and medical benefits, other benefits. Now what is being done? Agni Veer. Naam to bahut acha naam hai. Agni Veer. But what will happen? Use and throw. After 4 years, he will be thrown out by giving a paltry amount. No pension, no medical, no social security. Means even the military is being casualized. Casual soldiers are being brought. This is how exploitation is being done in this country. When I entered the service, Comrade Reception Committee, some noise is taking place outside. Kindly tell them. It is very difficult for me to concentrate. When I entered the service in 1975, I was appointed as a regular telephone operator. But casual laborers were recruited. Then came the judgment of the Supreme Court. If a man completes 240 days and if he has completed 3 days, then he should be regularized. Casual labor system is an exploitative system, but there is a guarantee. After certain years, he will get regular appointment. Ruling class, the masters of this country, they do not want no regularization. Then they brought contract system. In the place of casual laborer, contract labor came. In contract labor, there is no regularization. You work for, even in BSNL today, there are contract workers who have worked for 25 years, 30 years. You will not get regularization. So this contract labor system, it is a more exploitative system than the casual labor system. It is not only in government sector, it is there in the private sector. So contract labor system means more exploitation. But even in the contract labor system, they have to be paid minimum wage. You have to pay minimum wage. And they are entitled for social security, EPF, ESI, they are entitled. So contract system is also taken away. Now new exploitative systems are coming. What is that?
fixed time employment, just like Agniveer, fixed time employment. At the time of recruitment itself, they will say, you will work for 3 years, you will work for 2 years. Thereafter, you have to go. No pension, no gratuity, no retirement terminal benefits, nothing. And the work which will be done by a regular employee, it was done by a casual laborer. Then subsequently, that job was done by a casual contract worker, and now a fixed time employee is doing the same work. Means, comrades, the capitalists, corporates, how much they are earning. They cannot reduce the cost of raw materials. They cannot reduce the cost of machines, but they can reduce the cost of labor. And for reducing the cost of labor, new exploitative systems are being brought. And one such system is this Agniveer. Through these exploitative systems, the corporates, big corporates, they fatten their belly. Their profits grow. For example, US President Joe Biden told in a recent interview, during COVID pandemic, 20 million US workers lost their jobs. 20 million means 2 crore. Laborer workers lost their job in America. Joe Biden is telling, but at the same time, 650 corporates have increased their profit by, they have increased their wealth by $1 trillion. 1 trillion means 1 lakh crore. COVID is for everybody. But so far as the working class, 20 million workers lost their jobs. Means they have gone on the street. At the same time, 650 corporates, their wealth is increased by $1 trillion US. This is told by none else than our dear friend Mr. Joe Biden. Why? This is the policy of the government. Labor cost is being reduced. Exploitation is being increased. As a result of which, working masses, they lose their purchasing power. How much is the inflation? I am proud to say, the railwaymen in Britain, they went on 3 strikes last week. Monday, 40,000 railwaymen strike in Britain. Again on Thursday, same 40,000 railwaymen strike. And on Wednesday, Saturday, again the 40,000 railwaymen went on strike. Why? Inflation in Britain has reached 10%. And whatever salary you are getting, it is of no use, no value. So British railwaymen, see in our day, our country, nowadays it is very difficult to see railwaymen strike. But in Britain, 3 strikes in 1 week. And apart from that, railwaymen strike. London Metro, that is underground rail system, separate strike has taken place. Entire Britain has come to a standstill. Why? Against exploitation. So, through exploitation, the working people, working masses, it is not only railway employees, not only BSNL employees, even the people who are working in the unorganized sector, whatever wages they are getting, its value is getting reduced. They cannot, whatever salary I got 5 years back, and together with the idea increase, I cannot purchase the same commodities in the market with the salary that I am getting today. So our purchasing power is going down. So through these exploitative methods, the purchasing power of the mass of the
working people of this country, it is slowly getting reduced. And this is the reason why economic crisis comes. We are the people. We have to purchase finished goods in the market. When we lose the purchasing power, when our purchasing power is getting reduced, then what will happen? We cannot purchase refrigerator, washing machine, television. We cannot buy. So, the goods already produced in the market, manufactured in the market, it is not getting sold. It is getting stagnated. So, the finished goods already come to the market. It is not getting sold because people don't have purchasing power. So, what the corporates do, what the capitalist classes do, the goods already manufactured is not getting sold. So, they will not start new industries. They will stop production, and means this is how economic crisis comes. Economic crisis comes because the capitalist class is endlessly exploiting the working class. Capitalist class, they want profit. More and more profit. More and more and more profit. That is their only motive. For increasing their profit, they exploit the workers more and more. And the purchasing power of the working class, it gets drastically reduced. So they don't have money to purchase finished goods. So this is how the economic crisis comes. Economic crisis started in 2018 in India. Whether it is Modi, or whether it is Nirmala Sitharaman ji, or whether it is Amitabh Kant, Niti Aayog, they are telling the present economic crisis is because of COVID pandemic. No. The economic crisis, world economic crisis, while England is facing 10% inflation, it is because of economic crisis. This economic crisis started in the year 2008, and capitalist class, they are not able to come out of this crisis. So what they say? Government wants to help the capitalist class. They give stimulus package. They give so many economic concessions. But even because of that, the capitalist class is not able to come out of the crisis. I am telling you, the crisis in this country, the economic crisis in this country can be changed only when the purchasing power of the mass of the working people increase. When our purchasing power increase, we will purchase more finished goods. When more finished goods are purchased, there will not be stagnation in the market. More production is necessary. And for more production, more factories have to be started. When more factories are started, more people will get employment. But all these things are not taking place because of the exploitative system. Comrade, simply, yes, we will fight against privatization. We should fight against disinvestment. Yes, we have to fight. We have to fight against privatization, disinvestment. But at the same time, try to understand why this privatization, disinvestment, or national monetization pipeline, why this has come. If we are not able to understand, we cannot come out of this problem. I will tell you a small story. I am going to finish within next 5 minutes. See, there was a man in a village, uneducated man. For the first time, he went to the nearby town. In the town, he went to a very big building. And at the entrance, in the main door, he saw one lift. He does not know, he has never seen the lift before, but he saw a lift. When he was looking at the lift,
Comrade, if you switch on this fan, entire meeting it will run like a rice mill. Please, stop it. At least till I finish. Okay, this man from village, he saw lift. When he was looking at that, lift gate opened. One old lady went inside. Then lift gate closed. This village man, he could not understand. And he kept watching. He watched for 2-3 minutes. After 2-3 minutes, again the lift gate opened. This time, a young girl came out of the lift. Then this village man understood, oh, people in the town they are very intelligent. They have manufactured one machine. If you put a old lady inside that machine, after 2-3 minutes, she will come out as a young lady, young girl. And regarding privatization, regarding national monetization pipeline, we cannot remain like that uneducated village man. We have to understand. Yes, Indian working class for the past 30 years, they have fought against privatization. They have defended 90% of the public sector. Salutes to Indian working class. But at the same time, where is the end for this fight? Capitalist class, they keep on exploiting. And the working class, they keep on fighting to escape from this exploitation. And where is the end? Comrade, I will tell you now. This capitalist system, whatever crisis is going on in India, whatever crisis is going on in the world, entire world, it is the crisis of the capitalist system. Because capitalist system allows mass of the people to be exploited by a handful of few. Even today, top 10% Indians control 77% of the wealth of this country. Top 10% Indians control 77% of the wealth of this country. And the remaining 90% Indians are having 23% wealth. This is the disparity. And how this is created? This is created because of this capitalist exploitation. And comrade, we have to fight, yes, we have to fight against disinvestment. We have to fight against our job security. We have to fight against privatization. But at the same time, we have to understand, so long as this capitalist system is there, exploitation will be there. And we have to understand that socialism is the only alternative and there is no other alternative. So long as this capitalist system continues, exploitation will be there. Okay, our purchasing power will be reduced. We will fight. Give us DA, increase our DA, increase our pay. What is going to happen? Nothing is going to happen. So, I do not want to take much of your time. I know, I understand that you are running short of time and other comrades are there. And it is a great pleasure for me to inaugurate this seminar. I thank all of you and I wish this 23rd General Body of South Zone, LRSA, a great victory. Thank you, comrades. Thank you, Comrade Abhimanyu. You have given a very good lecture. Our people silently, they understood those things very much. That from the silence, their face, we can understand. Next, I invite Comrade Pathasarathi to present the paper on this subject. And once again, I want to just remind all the participants, all the speakers to stick to timings and we have to complete the session in time. Thank you.
Respected President, respected leaders in the dais, dear Locomen, good evening to all. குறிப்பாக இன்றைக்கு இந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷன் கிட்டத்தட்ட 10 பக்கம் இருக்குது. 10 பக்கம் இருக்குன்னு பயந்துடாதீங்க. அவ்வளோவில நான் படிக்க போகிறதில்ல. 10 நிமிஷம்தான். அதுக்குள்ளேயே முடிச்சிடறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன். குறிப்பாக எங்களுக்கு இந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் முன்னோடியாக இருந்து வழிகாட்டிய தோழர் சுப்பாரெட்டி அவர்களை நினைவு கூர்ந்து இந்த உரையை துவக்க விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு ரயில்வே தனியார் மயம் குறித்த இத்தகைய கருத்தரங்கை ஏஎல்ஆர்எஸ்ஏ போன்ற ஒரு கேட்டகரி அசோசியேஷன் எதற்காக துவங்கி இருக்கிறது? கேட்டகரி அசோசியேஷன் சொன்னால் கேட்டகரி ப்ராப்ளம்ஸை, பெக்யூலராக இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை ஜென்ரல் ட்ரேட் யூனியன்ஸ்னால் அட்ரஸ் பண்ண முடியாததுனால அதனால தானே கேட்டகரி அசோசியேஷன் துவங்கினோம். இன்றைக்கு ட்ரெயின் டிரைவருடைய வேலை நேரம் குறையவில்லை, ட்ரெயின் டிரைவர்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது குறையலை. எவ்வளவு மாடர்னைசேஷன் வந்தாலும், அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்தாலும் டிரைவர்களுடைய வேலை பளு என்பது மேலும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. ரொம்ப அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லை. ஒரு கேபில், இன்ஜின் கேபில் 7 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணுற கேபில் ஒரு டாய்லெட் வசதி கூட கிடையாது. ஸ்டீம் இன்ஜின் காலத்தில், வாட்டர் காலமில் மணிக்கணக்கில் நிற்கும் ட்ரெயின். அதனால் அந்த சமயத்தில் டாய்லெட் இல்லை, அது பெரிய விஷயம் இல்லை. நாங்கள் அசிஸ்டன்ட் டிரைவர்களாக வந்த காலங்களில் காஷன் ஸ்பாட்டில் 10 kmph போகும்போது கதை திறந்து வெளியிலேயே யூரின் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது. அன்றாலும் இன்னைக்கு பெண்கள் எல்லாம் லோக்கோ பைலட்டுகளாக, அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்டுகளாக வந்த பிறகு இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே உருவாகி இருக்கிறது. அதுலேயும் இந்த பெண்களை நாங்கள் வேலைக்கு அமர்த்துகிறோம், பெண்களை வச்சு நாங்கள் லோக்கோ பைலட்டாக வேலை செய்கிறோம்னு பெருமை பேசுகின்ற இந்த ரயில்வே நிர்வாகம் ஒரு பெண்களுக்கு அடிப்படை தேவைக்கு கூட ஒரு கேப் டாய்லெட் மாதிரியான விஷயங்களில் கூட எந்த கவனம் செலுத்தாத ஒரு நிலையில் 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தாகத்துக்கு தண்ணீர் குடித்தால் டாய்லெட் வந்துடுமேங்கிறதுக்காக, யூரினேஷனுக்காக போகிறதுக்கு கூட வழி இல்லாததுனால பாட்டிலில் ஒரு மூடி தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு போய் அதனாலேயே 40 வயசில் கிட்னியில் ஸ்டோன் வந்து மெடிக்கல் டீகேட்டகரைஸ் ஆகி, மெடிக்கல் டீகேட்டகரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எல்டிசி கிளார்க் போஸ்ட் தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி இது போன்ற கேட்டகரி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு இது போன்ற தனியார் மயம் என்பது லோக்கோ பைலட் கேட்டகரிக்கு மட்டுமல்ல, பொதுவாக ரயில்வே முழுவதுக்கும் ஏற்படுகிறது. ரயில்வேக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து பொதுத்துறைகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய விஷயத்துக்காக இப்படி ஒரு கருத்தரங்கம் ஏன் என்ற கேள்வி பலருக்கு இருக்கலாம். கேட்டகரி அசோசியேஷனா கேட்டகரி ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் பார்த்துக்கணும். இன்னும் அதுக்குள்ளுக்குள்ளே போயாச்சுன்னா மெயில் டிரைவர்னா மெயில் டிரைவர் ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் பார்த்துக்கணும். அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்னா அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட் ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் பார்த்துக்கணும். இப்படி நம்ம திங்க் பண்ண முடியுமா? இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நம்ம இந்த பிரச்சனையை எடுத்திருக்கோம். ஏனென்று கேட்டால் நம்முடைய கேட்டகரி ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் எப்போ நம்ம இந்த ரயில்வேல எம்ப்ளாயாக இருக்கிற வரைக்கும் தான், தொடர்ற வரைக்கும் தான். ரயில்வே எம்ப்ளாயா தொடர்றதுலேயே நமக்கு சிக்கல் ஏற்படுமானால், ரயில்வே என்கின்ற நிறுவனத்திற்கே சிக்கல் ஏற்படுமானால், அதை எப்படிங்க சும்மாவாது கதை சொல்றீங்க? ரயில்வேங்கிற நிறுவனத்துக்கு எப்படி சிக்கல் ஏற்படும்? நீ கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுது, நாளைக்கு பிரைவேட் ரன் பண்ண, அவ்வளோதானே. ரயில்வேங்கிற நிறுவனத்துக்கு என்ன பெரிய சிக்கல் வந்துடும்? சும்மா கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்லாதீங்கன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இந்த பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அது ஓரளவுக்கு புரியலாம். ஏனென்றால் அத்தகைய முக்கியத்துவத்தை கருதி
கேட்டகரி பிரச்சனைகளுக்கே முக்கியம் என்று கேட்டகரி அசோசியேஷன் துவங்கிய அதே தலைவர்களாலேயே முன்மொழியப்பட்டு பல்வேறு 1973 ஸ்ட்ரைக்கு தன்னந்தனியாக ஏஎல்ஆர்எஸ் மட்டுமே நடத்திய அகில இந்திய ஸ்ட்ரைக்கு, அதன் பிறகு 74 ஸ்ட்ரைக்கு, 81 ஸ்ட்ரைக்கு, இந்தியாவையே பேரலைஸ் பண்ண ஸ்ட்ரைக்கு. புவனேஸ்வர் மீட்டிங்கில் இந்திரா காந்தி சொல்றாங்க, அவங்க ஆட்சியெல்லாம் இழந்ததுக்கு பிறகு, எமர்ஜென்சிக்கு பிறகு அவங்க சொல்றாங்க, நான் ஆரம்பிச்ச முதல் தவறு லோகோ ரன்னிங் ஸ்டாஃப் அசோசியேஷனுடைய ஸ்ட்ரைக்கை அங்கீகரித்து அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஏஎல்ஆர்ஸோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினதுனான்னு சொல்லி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் பேசியதாக புவனேஸ்வர் மீட்டிங்கில் பேசினதாக ஒரு டைம்ஸ், ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸோட பத்திரிகை குறிப்பு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட போராட்டங்கள் அனுபவத்துக்கு பிறகுதான் கேட்டகரி அசோசியேஷன் என்பது கிளாஸ் வித்தின் த கிளாஸ் மட்டுமில்ல, அப்படி உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை, பொது கோரிக்கைகளிலும் நமக்கு முக்கிய பங்குண்டு என்ற அனுபவம். ரயில்வே தனியார் மயம் என்பது 1990 தொடங்கி பிரகாஷ் தாண்டன் கமிட்டி, ராகேஷ் மோகன் கமிட்டி, விவேக் தேவ்ராய் கமிட்டி, பல கமிட்டிகளின் பரிந்துரைகளுக்கு அடிப்படையில் பல்வேறு கட்டங்களில் நடந்து கொண்டே வருகிறது. ஆனால் சமீபத்தில் தற்போதைய அரசாங்கம் என்பது ஃபுல் மெஜாரிட்டேரியன் அரசாங்கமாக இருப்பதால் மிகவும் அத்தாரிட்டேட்டிவாக, மிகவும் அரகண்டாக இந்த தனியார் மயம் என்பது வித்தவுட் போதுமான டிபேட்டுகள் எதுவுமே இல்லாமல் தன்னிச்சையாக நடத்தப்படுவதால் தான் இந்த தீவிரத்தை நாம் உணர்கிறோம். இப்ப அத்தகைய நிகழ்வுகள் என்ன நடந்திருக்கு? சமீபத்தில் நடந்த அவங்களுடைய திட்டங்கள், அரசாங்கத்தோட கொள்கைகள் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்னு சொன்னாங்க 2019. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்னா உள்கட்டமைப்பை அதிகப்படுத்துவது. உள்கட்டமைப்பை அதிகப்படுத்தணும்னா உள்கட்டமைப்பில் அதிகமான முதலீடு செய்வது. அதிலையும் கிட்ட குறிப்பாக 87% அரசாங்கத்தோட முதலீடு இருக்கும் என்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் துவங்கினாங்க. ஆனால் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் அதோட தொடர்ச்சியாக என்ன பண்ணாங்க? கிட்டத்தட்ட 500 பேசஞ்சர் ட்ரெயின்களை ஆபரேஷனையே நாங்கள் தனியாரிடம் கொடுக்க போறோம் சொன்னாங்க. முதல் கட்டமாக 150 ட்ரெயின்களுக்கு 12 கிளஸ்டருக்கு பிட்டிங் வந்தது. ஆனால் அந்த டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது 3 பேர் தான். 3 பேர் கூட இல்லை, 2 பேர் தான். ஐஆர்சிடிசி, மெகா இன்ஜினியரிங்னு 2 கம்பெனி தான். அவங்க கூட அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கிளாஸ் ரெவென்யூ கிளாஸ், அதாவது ரெவென்யூல ஷேர் என்ற கிளாஸ் அடிப்படையில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ரெவென்யூ ஷேர்ல 0.54% தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க மெகா இன்ஜினியரிங். ஆகவே ரெவென்யூல ஷேர் கொடுக்கணும். அதாவது 2 விதமான சார்ஜ், ட்ராக் அக்சஸ் பண்றதுக்காக, ட்ராக் எல்லாம் ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய சார்ஜை தவிர ரெவென்யூக்காக ஒரு ஷேர் கொடுக்கணும் என்ற கிளாஸுக்கு எந்த தனியாரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆகவே அந்த பிட்டிங் கேன்சல் செய்யப்பட்டது. எந்த தனியாரும் 150 ரயில்களை இயக்குவதற்கு தயாராக முன்வரவில்லை. நம்ம தொழிற்சங்க இயக்கத்தின் மூலமாக தடுத்து நிறுத்தல, எந்த தனியாரும் முன்வரல. அடுத்தபடியாக அவங்க சொன்னாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட அமௌண்ட் இல்ல, அதற்காக நாங்க என்ன பண்றோம்? நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன் கொண்டு வர்றோம். நேஷனல் மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன்னா ஏற்கனவே நம்ம இனாகரேஷன்ல நம்ம அபிமன்யு தோழர் சொன்னது மாதிரி, மானிட்டைசேஷன் பைப்லைன்னா லீஸுக்கு விடுறது. லீஸுக்கு விடுறதுக்காக பல்வேறு ஸ்டேஷன்களையும் பல ரயில்களையும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் லீஸுக்கு விடுறோம். நாங்கள் லீஸுக்கு விடக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த இன்வெஸ்டரும் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கும் வரல. இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அடுத்து என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா அவங்க சரி இதுவுமே முடியலையே, எந்த தனியாரும் வரலையே, என்னதான் செய்யறதுன்னு பார்த்துட்டு இப்ப அடுத்த கட்டமாக டூரிசம் போகக்கூடிய ரயில்களை எல்லாம் பாரத் கௌரங்க திட்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் பண்றோம்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு முன்னாலெல்லாம் நம்ம சொன்னோம், தனியார் ரயில் என்றால் அந்த அவங்க இஷ்டத்துக்கு டிக்கெட் பேர வச்சுக்கலாம், அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்களுடைய டாரிஃபை எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணலாங்கிற சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. முன்னால தனியார் பிட்டிங்ல யாருமே வராத காரணம் ரெவென்யூல ஷேர் கேட்டதுனால. ஆகவே இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க? ரெவென்யூல ஷேர் தர வேண்டாம்னு விட்டுட்டாங்க. ரெவென்யூ ஷேர்ல அந்த கிளாஸே கைவிடப்பட்டது.
ரெவன்யூல ஷேர் வேண்டாம்னு ரயில்வே சொன்னதுனால இப்போது இந்த பாரத் கௌரவ ரயில் திட்டத்துக்கு இப்ப தனியார்கள் முன்வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. முன்வர ஆரம்பிச்சதோட முதல் விளைவு என்ன? 1280 ரூபாய் இருக்கக்கூடிய டிக்கெட் ஃபேர் ரயில்வே ஃபேர்ல இருக்கக்கூடியது, இந்தியன் ரயில்வேயோட ஃபேர்ல இருக்கக்கூடியது அங்க 2500 ரூபா. இதுக்கும் நம்மால் முட்டு கொடுக்குறான் வாட்ஸ்அப்ல. என்ன சொல்றான்? பேசஞ்சர் ஃபேர் ஏறினா பேசஞ்சர் தானுங்க அஜிடேட் பண்ணணும், நீங்க எதுக்குங்க அஜிடேட் பண்றேங்கிறான். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதுல நம்மால் ஒருத்தன் லோகோ பைலட்டுகளுக்கெல்லாம் இப்பவும் இந்தியன் ரயில்வேயோட லோகோ பைலட் தானே யூஸ் பண்றாங்க, நம்ம ஏன் ஏஎல்ஆர்சிஎல் இந்த மாதிரி மீட்டிங் நடத்தணுங்கிறான். அதுக்கு தான் அடுத்து இன்னொன்னு அவன் கொண்டு வந்துட்டான், ரேஷனலைசேஷன்ங்கிற ஒரு பேர்ல. இது பல்வேறு திட்டங்கள் பல்வேறு கோடிகள்ல சொல்லும் போது நமக்கு அந்த திட்டங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ரேஷனலைசேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா ஜோனல் ரயில்வே ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டும் என்ன பண்ண போறாங்க, எல்லாமே வந்து டு பி ஓபன் டு ஆல் பீப்புள் அபார்ட் ஃப்ரம் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் who after completing the course work would be certified professionals. எல்லா ஜோனல் ரயில்வே ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டையும் ரயில்வே எம்ப்ளாய்க்காக மட்டுமல்லாமல் பப்ளிக்குக்காகவும் திறந்து விடணும். அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல ட்ரைனிங் எடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்க ஒரு சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனலாக வெளிவருவார்கள் என்ற ரேஷனலைசேஷன் பிளான். இந்த ரேஷனலைசேஷன் பிளான இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது, எவ்வளவு இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸுக்கு இவங்க பதில் அனுப்பணும் ரயில்வே போர்டு. இதுதான் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர். ஆகவே தொழிலாளர் தோழர்களே, இது போன்ற திட்டங்கள்ல லோகோ பைலட்டுகளை மட்டுமே நாம் தனிப்பட்டு விட முடியாது. இது போன்ற விஷயங்கள்னால என்ன ரயில்வேக்கு நடந்துரும்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமானது பெர்மனன்ட் ஜாப்ங்கிறதே இல்லாம போயிடுச்சுங்கிறது தான் இந்த பேப்பர்ல நம்ம பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். பெர்மனன்ட் ஜாப்ங்கிறது நேச்சரே இல்லாம போனதுக்கு ஒரு காரணம், கிட்டத்தட்ட 16.51 லட்சம் இருந்த பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் 12.5 லட்சமா குறைஞ்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி 4 லட்சம் இருந்த கேஷுவல் லேபர் 1990ல இப்ப கிட்டத்தட்ட 7 லட்சத்துக்கு மேல கேஷுவல் லேபர் ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஆகவே பெர்மனன்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஜாபே இல்லாமல் எல்லாமே கேஷுவல் லேபர் ஜாப் மாதிரியாக ஒரு நிலையை கொண்டு போய் விட்டுருக்கு. அது ஆணித்தரமாக இங்க இருக்கக்கூடிய தரவுகளில் தெரிய வருது. அது மட்டும் இல்ல, சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது சமூக நீதிங்கிறது முற்றிலும் மறுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. இதை விட ரொம்ப டேஞ்சரானது, நேஷனல் ரயில் பிளான்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2031ல இந்தியன் ரயில்வேயோட குட்ஸ் சர்வீசஸ் எல்லாமே பிரைவேட்டைஸ் பண்ணப்படும். குட்ஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் பிரைவேட்டைஸ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் அதன் பிறகு இந்தியன் ரயில்வே எந்த விதமான வேகனையும் இவங்க பொசஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இதெல்லாம் நமக்கு செலவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் இந்தியன் ரயில்வேயோட குட்ஸ் சர்வீசஸ நீங்க ஃபுல்லா பிரைவேட்டைஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்திய ரயில்வேக்கு வருமானம் எங்கே இருந்து வரும்? இப்போதும் கூட இந்திய ரயில்வேயோட வருமானம் சரக்கு போக்குவரத்து மூலமாக குட் சர்வீஸ் மூலமாகத்தான் வருகிறது. குட் சர்வீஸ் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் இந்திய ரயில்வேக்கு கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமானால் அதன் பிறகு இந்திய ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸுக்கு சேலரியும் பென்ஷனும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட்ல இருந்து கொடுக்கல, இந்திய ரயில்வேயோட வருமானத்திலிருந்து தான் கொடுக்கப்படுகிறது. நம்மில் சிலர் மூத்த நபர்கள் நினைக்கலாம், ஐயா இதெல்லாம் வர்றதுக்குள்ள நான் ரிட்டையர் ஆகி போயிடுறேன், நான் பென்ஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவேன்னு. ஆனா உங்களுடைய பென்ஷனும் யார் கொடுக்கறாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கன்சாலிடேட் ஃபண்ட்ல இருந்து கொடுக்கல. உங்களுடைய ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸோட பென்ஷன் ரயில்வேயோட வருமானத்தில் இருந்து தான் கொடுக்கப்படுகிறது. அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நம்முடைய சரக்கு போக்குவரத்தை தனியாரிடம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது 2031க்கு பிறகு இந்திய ரயில்வேக்கு வருமானமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது, நம்ம கோவிட் சமயத்தில் பார்த்தோம், இந்திய ரயில்வேல டிராபிக் எல்லாம் குறைஞ்சு போன உடனே சம்பளத்துக்காக மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்காங்கிற ஒரு தகவல் பார்த்தோம் இடையில ஒரு 2 மாசங்களுக்கு. ஆகவே இது போன்ற நிலைமையில இந்திய ரயில்வேயுடைய எம்ப்ளாயிஸுக்கான நம்முடைய ஃபியூச்சர் என்பது, நமக்கு சேலரியோ நம்முடைய பென்ஷனுமே ஒரு கேள்விக்குறியாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிரைவேட்டைசேஷன்ங்கிற முயற்சினால இருக்கக்கூடிய பெரிய டேஞ்சர் என்னன்னு கேட்டா, இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதுக்குமே அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை 34% குறைச்சிட்டாங்க. 87% கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க 2019. ஆனால் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பார்த்தா வெறும் 34% தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக அவங்க செலவு பண்றாங்க. இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலைகள்ல நம்மளுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறி, ரயில்வே என்கின்ற நிறுவனத்தின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறி.
ரயில்வேங்கிற ஒரு பொது சொத்தை எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகுங்கிறதுக்கு விஷயங்களை எல்லாம் இந்த பேப்பரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கு. எல்லாருக்கும் காப்பி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். நேரங்கிறது என்னுடைய உரையை சுருக்கமாக முடித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய விவரங்களை நீங்கள் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இது போன்ற விஷயங்களில் நாம் தெளிவடைய வேண்டும். இன்னைக்கு எல்லா ட்ரேட் யூனியன்களும் இதை எதிர்த்தாலுமே கூட ரயில்வேல பெரிய அளவில் ஒரு கன்சாலிடேட்டடான ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இதுவரைக்கும் இல்லை. அந்த மாதிரியான ஆக்ஷன் இல்லாமல் அது போன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தாமல் நம்ம இந்த போராட்டத்தை எடுத்து செல்வதோ நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் என்று சம்பிரதாயத்துக்காக எதிர்ப்பதோ நம்மில் சாத்தியம் இல்லாமல் போய்விடும். ஆகவே தொழிலாளர் தோழர்களே, நமது பொறுப்பையும் இந்த கால சூழ்நிலையும் உணர்ந்து இந்த தனியார் மயத்தை கண்டிப்பாக எதிர்க்க வேண்டும். ஆகவே இந்த ஒரு தமிழ் செய்யுள் ஒன்று சொல்லுவாங்க, நெட்டிருப்பு பாறைக்கு நெக்கு விடா பாறை பசுமரத்து வேருக்கு நெக்கு விடும். பெரிய இரும்பு கடப்பாறை வச்சு உடைச்சா கூட உடைக்க முடியாத பாறையை பசுமரத்து வேறு உடைச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரியான கண்டினியூஸ் பெர்சுவேஷன்னால கண்டிப்பாக இதை சாத்தியமாக்க முடியும். ஆகவே ஏஎல்ஆர்எஸ்ஏ துவங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பாதையிலே எல்லோரும் எந்த விதமான சந்தேகங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் தொடர வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். இன்குலாப் ஜிந்தாபாத். அடுத்ததாக சதர்ன் ரயில் எம்ப்ளாயிஸ் சங்கருடைய பெருந்தலைவர் ஸ்ரீ PS சூரியபிரகாசம் அவர்களை உரையாற்றுமாறு கேட்கிறேன். Most respected Brother P. Vijay Kumar, most respected P. Abhimanyu Garu, Brother Pasardi Garu, Brother Ilangovan DRU, Rajesh Murugan DRKS, Brother Govindaraju RLLF, Brother Chellappa, Brother KC James, Brother Raj Mogan. At the outset, I would like to compliment Yelarasa, the team of office bearers, for having very good arrangement. Not only arrangements, very good hospitality. I richly compliment team of the office bearers of Yelarasa, and also I compliment having completing more than 52 years of Yelarasa Yeoman constructive service. I also thank the office bearers, particularly Parthasarthi, for having invited me and address the gathering. The Southern Railway Employees Sang and NFIR role, everybody aware. Many of them, the office bearers of the ALRSA, fully sees the problem. They fully aware about the constructive role of Southern Railway Employees Sang and NFIR. If you might have seen the NFIR PNM agenda, DCJCM agenda, there will be 20% of agenda pertaining to the loco running staff. As our Parsari has said, they foregoing the natural call and related ailment, related effects, impact on the body, etc., etc., he has mentioned. Even after medical decategorization, problem facing by the every running staff also he has mentioned. We have been pursuing in the last 1 decade cap ergonomics. 52 charter of demand we focused before the railway board. Discussing, some outcome has come. The future locos, already 60 to 70 locos rolled out with air condition. Very few locos with
fresh room, I mean toilets, facilities. Future existing loco also we are trying to modify with toilet facilities, with air conditioned facilities. Not only cab, and also we have been pursuing all running rooms should be air conditioned, already started. 20 to 30% running room have already completed for the air conditioning. According to the Mercury is shooting up places like Vijayawada, like other location, Guntakal, etc., etc. We have been continuously pursuing. There may be delay, there may be a reluctance. You all aware about our railway systems. Now in the last 1 decade, some sea changes we can find in particularly running stock category. Running stock category, the backbone of the Indian Railway. They are directly involving the train movements. Freight, 1,234 million ton you have handled the last year. In the 4th nation in the world, after America, Russia, China, India is the 4th nation. We are running 22,000 trains every day. 12,000 passenger train, 10,000 freight trains. We have built more than 68,000 kilometers track. We have been past 48 years, say past 50 years, the cordial relationship with the administration and the labor organization, including AILRSA, including all unions. No other organization having such a healthy, constructive relationship with the administration. We have achieved. And maximum we have ensured the pay scale through the pay commission and through anomalies, etc., etc. Number of anomalies, even income tax, we have been pursuing for 15%, but whereas they given the slab rate, previous pay commission 15,000, now the pay commission 12,000 exempt tax exemption. We are failing. I do agree. We are failing, trying. But we have not given up the stand. Our constructive approach some result forthcoming. Why I am mentioning, it will never solve the overnight. Railway is a complex nature. We cannot declare the strike independently. The all union to collectively, even all union to collectively, if you go for strike, it may not success. Today position, it may not success. We have seen number of, in the last year itself, there were 4 national-wide agitation, including all union, particularly railways. They went for 4 national-wide protest meeting. Previous year, also 3 national-wide protest meeting against the privatization, against the demonetization, against asset monetization. We all shown the performance. Where is the question? Where is the necessary reason for the privatization? With all that administration going for privatization. But I am assure you that when they ran first train, private train in between Delhi and Lucknow, Delhi, on 4th October 2019, within 10 days, they revised the tariff rate. But they have not succeeded. They ran away. Then another train in between Bombay and Ahmedabad, they started run within 4 months. They stopped. Now 12 clusters they announced. 150 trains they announced. We had a discussion with the railway minister, prime minister level. But now nobody has forthcoming for take the private train. Even this Sirdi train, it is not a private train. It is through IRTCC they are running. But however, there is a strong agitation. Dear brother and sister, when they started run the first train in between Lucknow and Delhi on 4th October, the Federation Union, NFIR Union at Lucknow, they went and squatted before the track, before the engine, before the formation.
this platform, railway ministers were there and CRBs were there. 450 NFIR cadre went and squatted the track. Train was halted. More than 15 minutes suffered detention. In all the en route on 4th October, they agitated. And at the Delhi platform also on 4th October, there were mass agitation. At the time, railway minister and other ministers were there. We have not just given up our stand. We are continuously pursuing. We tried all the more. But with all that, the administration wanted to run the train. But we said, definitely it will be failure. I assure you that railway is a complex nature of uniqueness. Because of uniqueness, complex nature, definitely the private party, they won't run the train services. It will be definitely lost. Even the fare rate, tariff rate, 20 to 30% even increase, they will not succeed. Definitely they will not. We want to ask the white paper to submit before the Ornish Labour or before the Parliament. So far, there was no white paper. There was no white paper in regards to freight, dedicated freight corridor. Almost 80% work completed. Another 20% are there. But they are going to operate the train freight corridor. But their freight increase may be 15 to 20% increase. With all that, I don't think no private operator will come forward to operate the private freight train. Definitely, I am giving the statistics based on the 2022 and 23. 24, they may be increased further. Government may allow. That is a different. Even according to today's statistics, the private operator, no private operator forthcoming for operating the private freight train. And in regard to the usage of stations, the impact they given, today agenda, impact of the privatization given. Use railway ticket to passenger have to pay more than 75 rupees to 100 rupees extra for using the modernized station. At Central, if they want to board the train, they have to pay 75 rupees extra. Then they alight at Coimbatore, they have to pay extra money. So the impact, what are the impact? Increasing fare, no constructive safety in the passenger, and particularly passenger train, and station entry platform also 50 rupees ticket. So there will be increase in the fare. The impact will be on the public, and economic growth will come down. Right now, minimum fare is 5 rupees. If you want, so from Central to Guindy, minimum fare is 5 rupees. If you this monthly season ticket, it will not even cost 0.45 paise. It won't cost even 45 paise. That much fare is less. Then it will come to the again economic growth. Back support is railway. We have been, dear running staff, we have been compromising many things. But now also the Indian Railway, if they go on to privatize, 50,000 crore will be compromised in the name of the social obligation, because we have to ensure the social obligations. We have to ensure the social obligation. Country economy depends upon the social obligations. So not only India, many countries were there. And our brother Abhimanyu has pointed out in regards to the role of the federation. Kindly check up the field reality, factual position in Indian Railway, ground reality, grassroots reality, and compare with the BSNL. Compare with the BSNL. And then you give your opinion before the audience. And before I would conclude, the Federation, NFIR, SRES, continuously pursuing the issues regarding tax exemption, regarding care economics, regarding air conditioning all running rooms, and qualification entry grade
entry qualification to be enhanced to the diploma, and minimum pay should be given 2,800, and also ensuring 4,600 we are continuously pursuing. We assure you that 4,600 grade pay we are trying for Bail and Express driver. We may succeed in the future. Even apart that, now cadre restructuring started. Once in 10 years, last cadre restructuring came 2013, previously 2003, and 93, 83. Go through the past cadre restructuring, and also cadre restructuring going to come. 50-50, right now we are enjoying 50-50%, and the cadre should be restructured. It should be 70-30. 70% in higher grade. Regarding ALP, senior ALP, 80-20 also, we should be increased 90-10. And for other category, 2-8 and 4-2, we are trying, as I said, 70-30%. And cadre restructuring meeting, your cadre person, Gopalakishan, is one of the member in the cadre restructuring. Right now, he went to Delhi for preparing SPAD cases. Of late, SPAD cases, some improvement. Kindly go through the nfirindia.org, sresindia.org. We have given right now what are we have done, what we are failed, what we achieved. I am owning the failure. When I am saying achieving, I am owning the failure. Equally, I am owning the what are the achievement. Why I am saying as a leader, I should own the responsibility, own the accountability. Just to say and go. It is not like that in the SRES. So, SPAD cases further we are pursuing. There should be some improvement. I once again richly compliment ALRSA team, cadre, particularly Parsadi, having presented a very good report, and it is very good. The position is enlightened, and also it is a warning to the railway system, and the system should be exist, then only we should exist. Then I once again thanks for our audience. Once again I thanks for the cadre for having given an opportunity to the speak in this dais. Thank you very much. Thank you, Sri Surya Prakasham. Next, I invite Comrade Elangovan, Western Railway Employees Union, to give his address. Comrades on the dais, comrades in the assembly, my good evening to you all. Dear comrades, today we are discussing about privatization of Indian Railways and its impact. எவ்வளோ பேருக்கு தமிழில் பேசினா புரியாது? எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியுமா? நல்லது. தோழர்களே, தனியார் மயம் ரயில்வேயில் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்ற ஆள் இருக்கு. ரயில்வேயில் தனியார் மயம் வராது, கவலையே படாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆள் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் 150 ட்ரெயினை இந்த அரசாங்கம் விவேக் தேவராய் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அடிப்படையில் ஏலம் விட்டாங்க. பாட்சாரி சொன்னார், யாரு அதிக ரெவென்யூ ஷேர் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த லைசன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படி சொன்னாங்க. ஹாலேஜ் சார்ஜ், அதாவது ட்ரெயினை இழுக்கிறதுக்கு ஓஹெச்இ, ட்ராக்கு, சிக்னலு, பிளாட்ஃபார்ம், டிக்கெட் இஷ்யூவிங், இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஹாலேஜ் சார்ஜ் கொடுக்குறோம். ஆனால் ரெவென்யூவில் ஷேர் தரமாட்டோம் அப்படின்னு பெரிய பெரிய முதலாளிகள்லாம் சொன்னாங்க. ஆகையினால அவங்க என்ன பண்ணலாங்கன்னா, they did not participate in the bid. Only 3 people participated, and for 3
சென்டர்ஸ். இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு வந்தவன் ஐஆர்சிடிசி, இன்னொருத்தர் மெகா இன்ஜினியரிங் கம்பெனி லிமிடெட். இந்த மெகா இன்ஜினியரிங் கம்பெனி என்ன சொன்னான்னா, நான் 100 ரூபா சம்பாரிச்சேன்னா இஃப் ஐ ஏர்ன் 100 rupees ஐ வில் பே 54 பைசா சொன்னான். அதனால many companies did not take part in the bid and participated company also told that they would pay only 54 paisa if they earn 100 rupees. So tender was cancelled. We were all thinking that privatization of passenger trains will not take place because of that. Now from Coimbatore to Shiradi, Bharat Gaurav train, it's not IRCTC train, it is run by Martin, a lottery sales owner. He has taken the license and he is paying haulage charge, but he is not paying revenue share. Without revenue share, private train has been allowed. That means what? For privatization, there was an obstacle for the private people, that they did not want revenue share to be given to railways. அப்போ ரெவென்யூ ஷேர் கொடுக்கலன்னா ஓட்டுறதுக்கு தனியார் வர தயாரா இருக்கான். பிரைவேட் இஸ் ரெடி டு கம். Therefore 180 trains, Bharat Gaurav trains, are going to be run and 400 Vande Bharat trains will be privatized. And as Parsardi put it, by 2031, as per National Rail Plan, by 2031, all the goods trains will be privatized. They say the railway will not need to procure wagons. So all the wagons will be of private. All the goods trains will be of private. And all profit-making passenger trains will be privatized. Now you understand. The obstacle is removed. Therefore, private will definitely come to take over railway. Hitherto, railway privatization is taking place. Bharat Gaurav is run. 19 container trains are operated by private. Pipavav, like public-private partnership trains are run. But operation is with the railways. Driver guard is with us. Now, if the trains are privatized fully with the private, then the driver, guard, operation also will go to private. Modi government in its earlier plan told that operation also will be privatized. So when operation also goes to private, the driver also will be affected. Driver also will be affected. That is the position. So privatization will take place in Indian Railways if we do not oppose. If we do not oppose like BSNL employees, if we do not oppose like bank employees, அவங்கெல்லாம் ஆபீசர்ஸ் உட்பட ஒன்னா சேர்ந்து போராடுறாங்க. அதே போல நாமும் எல்லா யூனியனும் ஒன்னா சேர்ந்து போராடலன்னா privatization will definitely take place. That is why Mr. Modi is planning for informal employment. இப்போ உங்களுக்கு டிரைவர்ஸ் நீங்க இருக்கீங்க, ரன்னிங் ஸ்டாஃப் 1,49,420 1,49,420 1920 இருந்தாங்க ரன்னிங் ஸ்டாஃப். Now it is 1,39,000, 10,000 less. நீங்க if you go to other central government railway, 15 lakh sanctioned strength, 12 lakhs only on rolls, 3 lakhs vacancies are there in railways. Likewise, in all the central government, there are 9,95,000 vacancies as on
2021 March. Now, Prime Minister announces one scheme. That is, require recruitment of 10 lakh people to be done by the government in mission mode in next 1.5 years. So, வர 1.5 வருஷத்துல 10 லட்சம் பேரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ரெக்ரூட் பண்ண போறோம் எல்லா மினிஸ்ட்ரியிலையும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 லட்சம் வேகன்சி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த 10 லட்சம் வேகன்சியை ஃபில்அப் பண்றதுக்காக அவர் நடவடிக்கை எடுக்க போறேன்னு சொல்றாரு. எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுவாரு? இம்பாக்ட் ஆஃப் பிரைவேடைசேஷன் அதுதான். நாளைக்கு பிரைவேடைசேஷன் வந்ததுன்னா யார் இருப்பா? பிரைவேட் ட்ரெயின்ல யார் இருப்பா? பிரைவேட் எம்ப்ளாயிஸ் தானே இருப்பாங்க. பிரைவேட் டிரைவர் தானே இருப்பாரு, பிரைவேட் கார்டு தானே இருப்பாரு, பிரைவேட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தானே இருப்பாரு, பிரைவேட் டிக்கெட் எக்ஸாமினர் தானே இருப்பாரு. அப்போ பிரைவேட்னா என்ன அர்த்தம்? பிரைவேட்னா நோ பென்ஷன், no gratuity, no DA, nothing will be there. So, இப்ப என்ன பண்றாங்க? 10 லட்சம் பேரை ரெக்ரூட் பண்ண போறேன்னு சொல்றாங்க. 10 லட்சம் பேரை இப்ப ரெக்ரூட் பண்ணிட்டா நாளைக்கு பிரைவேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிரைவேட் ஆச்சுன்னு சொன்னா பிரச்சனை வரும் இல்லையா? யாரும் ரயில்வே ரெகுலர் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்கன்னா 30 வருஷத்துக்கு இருப்பார்ல அவரு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் போராடுவாரு, என்ன எடுக்காத அப்படின்னு போராடுவாரு. ஆகவே அவங்க என்ன பண்றாங்க? இப்பவே கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. 14th 10 லட்சம் வேகன்சியை ஃபில்அப் பண்ண போறேன்னு பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுக்கிறாரு மிஸ்டர் மோடி. அதே 14th இன்னொரு பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுக்கிறாரு. அதுல என்ன கொடுக்கிறாருன்னா, மிலிட்டரியில 1,25,000 வேகன்சி இருக்கு. 1,25,000 வேகன்சிஸ் ஆர் தேர் இன் மிலிட்டரி, ஏர்ஃபோர்ஸ், ஆர்மி, நேவி எல்லாத்துலயும். இந்த வேகன்சிஸை நாங்க ஃபில்அப் பண்றதுக்கு இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா அக்னிவீர், அக்னிபாத் நாங்க பண்ண போறோம். அதாவது அக்னிவீர் எத்தனை பேரு? இப்போ 46,000 பேர் எடுக்க போறாங்க. 46,000 பேர்ல 40,000 பேர் ஆர்மிக்கு, 3,500 பேர் ஏர்போர்ஸுக்கு, 2,500 பேர் நேவிக்கு, 46,000 பேர் எடுக்க போறோம். எஸ்எல்சி படிச்சவங்கள எடுக்க போறோம். அவங்களுக்கு சம்பளம் என்ன? சம்பளம் என்ன தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் இயர் 30,000, நோ டிஏ, நோ டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ். ஆனா 30,000ல கையில 70% தான் கொடுப்போம், 30% புடிச்சு வச்சுப்போம். செகண்ட் இயர்ல 33,000 ரூபாய் சம்பளம், அதுல 70% தான் 23,000 தான் கொடுப்போம், மீதிய 9,900 ரூபாயை புடிச்சு வச்சுப்போம். தேர்ட் இயர்ல 36,500 ரூபாய் சம்பளம், 25,580 ரூபாய் தான் கொடுப்போம். 10,950 ரூபாய 12 மாசத்துக்கு பிடிச்சு வச்சுப்போம். ஃபோர்த் இயர் 40,000 சம்பளம், 28,000 தான் கொடுப்போம், 12,000 பிடிச்சு வச்சுப்போம். இப்படியே பிடிச்சிட்டே போனா 30% பிடிச்சிட்டு 70% தான் சம்பளம் தருவோம். முடிகிற சமயத்தில் இப்போ உங்களுக்கு நியூ பென்ஷன்ல எவ்வளவு பிடிக்கிறாங்க? 10% தானே பிடிக்கிறாங்க. அவனுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கிறான்? 30% பிடிக்கிறான். 30% பிடிச்சிட்டு மொத்தத்துக்கு இந்த 5 ஆண்டுகள்ல அவனுக்கு 5 லட்சம் பிடிச்சு வச்சிருப்போம். நாங்க ஒரு 5 லட்சம் கொடுக்கிறோம். 5 10 லட்சம், அதுக்கு வட்டி எல்லாம் போட்டு 11,71,000 ரூபாய். 4 வருஷம் ஆச்சா? போயிட்டே இரு. 4 இயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் 11 லேக் கொடுத்து போயிட்டே இரு. 11 லேக் யார் கொடுக்குறா? பேப்பர் எல்லாம் போடுறான் 11 லேக் கொடுக்குறான்னு. 11 லேக்ல நாய் வாழ நறுக்கி நாய்க்கு சூப்பு கொடுத்தானா. அந்த மாதிரி இவங்கிட்ட 5 லட்சத்தை பிடிச்சி இன்னொரு 5 லட்சத்தை போட்டு 11 லட்சம் போயிட்டே இருந்தான். நோ கிராஜுவிட்டி, நோ பென்ஷன், நோ டிஏ, நத்திங். எங்க? நேவில, ஏர்போர்ஸ்ல, ஆர்மியில. இப்போ நீங்க கேள்வி கேட்க முடியுமா? நாளைக்கு டிரைவரை
கான்ட்ராக்ட்ல எடுத்தான்னா கேள்வி கேட்க முடியுமா? இப்ப 10 லட்சம் வேகன்சிய எப்படி ஃபில்அப் பண்ண போறாரு? அக்னி பாத் மாதிரி 10 லட்சம் வேகன்சியும் கான்ட்ராக்ட்ல எடுக்க மாட்டாங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? So there is great danger that this recruitment will be within 1.5 years சொல்லிருக்காங்க, will be not a decent employment. Decent employment என்ன? Decent employment னா பே இருக்கணும், இன்கிரிமெண்ட் இருக்கணும், டிஏ இருக்கணும், சோஷியல் செக்யூரிட்டி, கிராஜுவிட்டி, பிஎஃப், பென்ஷன் எல்லாம் இருக்கணும். இவனுக்கு பிஎஃப்பும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட். அது மட்டும் இல்ல, 4 years ஆச்சா பிக்ஸட் டேர்ம், கெட் அவுட். 25% எடுத்துப்போன்னு சொல்றான். அதுக்கு டெஸ்ட் வைப்பானா என்ன பண்ணுவானோ தெரியாது. ஆக அந்த மாதிரியான முறையில மிலிட்டரிக்கே இப்படி ஆள் எடுக்கிறவங்க நாளைக்கு ரயில்வே போன்ற டிஃபென்ஸ், ரயில்வே போன்ற சேஃப்டி கேட்டகரியில இப்படி எடுக்க மாட்டாங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? So decent employment is affected. உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கான், அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கல்ல 30% பிடிச்சி 11 லட்சம் கொடுக்குறாங்கல்ல, அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? சேவா நிதி. அதுக்கு பேர் என்ன? சேவை இல்லாத நிதிக்கு பேரு சேவா நிதி. ஏற்கனவே நமக்கு பென்ஷன் இருக்கு. நிறைய பேர் பென்ஷன்ல இருப்பாங்க, பென்ஷன் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சதர்ன் இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல 12,20,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. 12,20,000 இப்ப இருக்கிறவங்க. 16,50,000 இருந்தது போய் இப்ப 12,20,000, 4 lakhs காலி. இந்த 12,20,000ல நான் இப்ப 28 to 2022ல என்ன நியூ பென்ஷன்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு ஆர்டிஐல கேட்டேன். அவன் கணக்கு கொடுத்திருக்கிறான். இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல அவுட் ஆஃப் 12,20,000 8,15,000 are in new pension. That is 70%. Southern Railway எடுத்துட்டீங்கன்னா 73,000 தான் இப்ப இருக்கு. 20,000 vacancies. 93,000ல 20,000 vacancies are there. உங்க ரன்னிங் ஸ்டாஃப்லயே 3,000 வேகன்சி இருக்கு சதர்ன் ரயில்வேல. நான் இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல 10,000 வேகன்சி இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ நீங்க அதை கழிச்சுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சதர்ன் ரயில்வேல 73,000 தான் ஆக்சுவலா இருக்காங்க. அந்த 73,000ல 57,000 யாரு நியூ பென்ஷன். அப்ப மீதி 16,000 தான் ஓல்டு பென்ஷன். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? நியூ பென்ஷன்னா என்ன? நியூ பென்ஷன்னா 46,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி ஒருத்தவங்க ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. 14 இயர்ஸ் சர்வீஸ் முடிச்சு ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. 10 இயர்ஸ் ஆனாலே ஃபுல் பென்ஷன் ஓல்டு பென்ஷன்ல. 46,000ல பாதி எவ்வளவு? 23,000 கிடைக்குமா? 23,000 ஓல்டு பென்ஷன்ல பென்ஷன் கிடைக்கும். நியூ பென்ஷன்ல அவங்களுக்கு அது இல்லாம அதுல கம்யூட்டேஷன் பண்ணுவாங்க. 9,000 கம்யூட்டேஷன் பண்ணி ஒரு 12 லட்சம் வாங்குவாங்க. அதோடு இல்லாம 7 லட்சம் வாங்குவாங்க. அது இல்லாம மீதி 13,000 பென்ஷன் வாங்குவாங்க. 9,000 போக 13,000 பென்ஷன் வாங்குவாங்க. 15 வருஷத்துக்கு 13,000, 15 வருஷம் கழிச்சு திரும்பியும் அந்த 23,000 அவங்களுக்கு பென்ஷன் வந்துடும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க? இந்த அந்த பெண் டிஏ 23,000க்கு டிஏ கொடுப்பாங்க. நீங்க கம்யூட்டேஷன் 9,000 பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி 13,000 இருக்குல்ல, அந்த 13,000க்கு டிஏ இல்ல 23,000க்கு டிஏ கொடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரியான ப்ரொடெக்டட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், டீசன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? இது நியூ பென்ஷன்ல அந்த அம்மாவுக்கு 12 லட்சம் இருந்தது. 7 லட்சம் 60% எடுத்துக்கலாம். மீதி 5 லட்சத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. 1 லட்சத்துக்கு 520 ரூபா, 5 லட்சத்துக்கு 2,600 ரூபா, 23,000 எங்க, 2,500 ரூபாய் எங்க? இந்த 5 லட்சத்தை அவன் ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டு, ஷேர் மார்க்கெட்ல அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி
லாபம் வந்தா பென்ஷன், நஷ்டம் வந்தா கின்ஷன், ஒன்றும் கிடைக்காது. இதுதான் நிலைமை. அந்த அந்த நியூ பென்ஷன் கூட இந்த கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்க்கு கிடையாது. தட் இஸ் ஹவு தே ஆர் பிரிங்கிங் எவ்ரிதிங். ஏன்டான்னு கேட்டா, நம்ம ரயில்வேல எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல, ஐ வில் பினிஷ், இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல 14,75,000 பென்ஷனர்ஸ் இருக்காங்க. 12,20,000 சொன்னல, ரோல்ஸ்ல இருக்காங்கல்ல. பென்ஷனர்ஸ் எவ்வளவு? 14,75,000. சதர்ன் ரயில்வே தெரியுமா உங்களுக்கு? சதர்ன் ரயில்வேல 73,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. பென்ஷனர்ஸ் 1,75,000, 1,75,000. அதனால என்ன பண்றான் அவன்? பென்ஷன் கொடுக்க முடியாதுன்றான். கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் எ ஸ்டாண்ட் that we cannot pay pension hereafter. 68 lakh pensioners are there in central government. 68 lakh pensioners are there in central government. அதனால பென்ஷன் கொடுக்க கூடாது, டிஏ கொடுக்க கூடாது. டிஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு 4% இப்போ டிஏ வரப்போகுது. விலைவாசி எவ்வளவு ஏறினாலும் 4% தான். விலைவாசிக்கு ஏற்ற பஞ்சப்படி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில அந்த டிஏவும் கொடுக்க கூடாது, பிஎஃப் கொடுக்க கூடாது, கிராஜுவிட்டி கொடுக்க கூடாது. என்ன சொல்றான்? இந்த நாட்டில் இருக்கிற சட்டம் எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா, லேபர் லாஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா, ரிஜிடா இருக்கு. அந்த ரிஜிடிட்டியை போக்கணும், லேபர் லாஸை திருத்தணும். கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயினா ஏற்கனவே என்ன சொல்றது ரூலு? சட்டம் என்ன சொல்றது? சட்டத்தில் ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க். கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் கொடுக்குறானா? கொடுக்கறது கிடையாது. ஆகவே இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்பது, டீசன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்பது பிரைவேட்டைசேஷனால நாளைக்கு தனியார் மயம் ஆக்க போறோம். ஆகவே இன்னைக்கு ரெகுலர் எம்ப்ளாயிஸ் எடுக்கக்கூடாது, எல்லாரும் கான்ட்ராக்டா தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பிரைவேட்டைசேஷனுடைய இம்பாக்டாக டீசன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அடிபடுகிறது, வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த அக்னிவீர் அக்னிபாத்ல ரிசர்வேஷனும் கிடையாது, நோ ரிசர்வேஷன், எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷனும் கிடையாது. ஆகவே இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய இந்த பிரைவேட்டைசேஷன், இது நம்ம பிரைவேட்டைசேஷனை எதிர்த்து ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டும். அனைத்து சங்கங்களும் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டும். அகில இந்திய அளவில் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டும். போராடினால் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களை கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ காம்ரேட் இளங்கோவன். அடுத்தபடியாக ஸ்ரீ PS சூரியபிரகாசம், தட்சிண ரயில்வே கார்மிக் சங். ஓ, ராஜேஷ் முருகன், DRKS. சாரி. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும், இந்த செமினாரில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ALRSA தோழர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிவுடையார் ஆவது அறிவார், அறிவிலார் அஃது அறிகல்லாதவர். இது திருவள்ளுவருடைய வாக்கு. அறிவுடையவர்கள் வரக்கூடிய ஒரு செயலினுடைய விளைவு, அதனுடைய எதிர் விளைவு, இதை பற்றி சிந்தித்து செயல்படுவார்கள். அந்த மாதிரி இங்க ALRSA நடத்தக்கூடிய இந்த செமினாரும் ஒரு அறிவார்ந்த கூட்டம் நடத்தக்கூடிய ஒரு செமினாராகவே நானும் இதை பார்க்கிறேன். இன்னைக்கு தொழிற்சங்க வரலாற்றில், இன்னைக்கு ரயில்வேயா இருந்தாலும் எந்த தொழிற்சங்கமா இருந்தாலும், அந்த தலைவர்களுக்கு கோஷம் போட்டு கண்ணையாவுக்கு ஜே, இல்லைன்னா ராஜா ஸ்ரீதர் ஜே, இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு ஜெனரல் பாடி மீட்டிங்கை முடிக்காம, இந்த ஒரு ஜெனரல் பாடியில ஒரு பொதுவான விஷயம், எல்லாரும் பாதிக்கப்படக்கூடிய தனியார் மயத்தினால நடக்கக்கூடிய பாதிப்பை பத்தி இங்க எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த செமினார் ALRSAனால மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா ALRSA இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு ரன்னிங் ஸ்டாஃப் பாதி பேர் நாம இன்னைக்கு பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டுட்டு இன்னைக்கு உரிமையோட கொஞ்சமாவது ஒரு நிம்மதியா வேலை செய்யறோம்னா அதுக்கு முழுக்க காரணம் ரன்னிங் ஸ்டாஃப்ல ALRSAங்கிற ஒரு யூனியன் இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு ரன்னிங் ஸ்டாஃப் கொஞ்சமாவது சுயமரியாதையோட நாம வேலை பார்க்க முடியுது.
அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்குது. அதனால இந்த கூட்டத்தில் நானும் ஒரு ஏஆர்சி மெம்பர் தான். அதனால நானும் இதில் வந்து கலந்து பேசுறதுக்காக பெருமைப்படுறேன். எனக்கு முன்னால் பேசின எல்லா தலைவர்களும் தனியார் மயத்தினுடைய பாதிப்பு நிறைய பேசிட்டாங்க, இளங்கோன் சார்ல இருந்து எல்லாருமே. அதனால நான் நிறைய பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நாம ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களும் நம்முடைய கண் முன்னாடி நிறைய பார்க்குறோம். நாம வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல குறிப்பாக ரன்னிங் ரூமில் போகிறோம், அங்கே தனியார் மயத்தினால என்ன நடக்குது, ஒரு சாதாரண தொழிலாளி எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறான். இப்போ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம், ஓரளவாவது நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். ஏன்? நமக்கு 1ஆம் தேதி ஆனால் சேலரி வந்துடும், அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. ஓரளவு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்குது, டிஏ வருது, ஏதோ ஒன்று நம்ம தொழிற்சங்கத்தினோட போராட்டத்தினால ஏதாவது ஒன்று நாம் இன்னைக்கு ஓரளவாவது ஒரு சம்பளம் வாங்கி நாம சந்தோஷமா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். அதனால எல்லார் முகத்திலையும் சந்தோஷமா இருக்குது. ஆனா சாதாரண ஒரு தொழிலாளி ஒரு மாசம் நாம ஒரு ரன்னிங் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்த தொழிலாளருடைய நிலைமை நினைச்சு பாருங்க. வருடம் முழுக்க வேலை செய்தாலும் ஒரு இன்கிரிமெண்ட் கிடையாது, 1ஆம் தேதி சம்பளம்ங்கிறதே கிடையாது. அவன் சம்பளம் வாங்குறது 28ஆம் தேதியோ, அதுவும் போராட்டத்துக்கு மேலதான். இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் தனியார் மயத்தினால அங்கங்கே நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த தனியார் மயத்தை நாம கண்டிப்பா எதிர்க்கணும். தனியார் மயம் ஒரு தொழிலானுடைய, ஒரு குடிமகனுடைய அடிப்படை உரிமையை பறிக்கிறது, அவனுக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பை குறைக்கிறது. இது வந்து ஒரு சமுதாய சீர்கேட்டை உருவாக்குறது. ஒரு தொழிலாளி ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு எத்தனை வருஷம் ஒரு இன்கிரிமெண்ட் இல்லாம எத்தனை வருஷம் அந்த சமுதாயத்தில் அவனால நிக்க முடியும்? அவன் எல்லா விஷயங்களையும், சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்துட்டு அவனுடைய வீட்டு சூழ்நிலைகளை எல்லாம் சமாளித்து அவனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு எப்படி இந்த ஒரு 8,000 10,000, அதுவும் அது நிரந்தரம் கிடையாது, அது எப்ப வேணாலும் போலாம். ஆனா நீ எல்லாருக்கும், எனக்கு அரசாங்கத்தினுடைய இது, அரசாங்கம் வந்து எல்லாத்தையும் பொதுத்துறை நிறுவனமா மாற்ற வேண்டாம், அத்தனை பேரையும் அரசு ஊழியர்களா மாற்ற முடியாது. ஆனா ஒரு குடிமகனுடைய அடிப்படை இல்லைன்னா ஒரு சம்பளம், அடிப்படையாக அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமையை உறுதி செய்யவில்லை. இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஒரு தொழிலாளியினுடைய உரிமையை உறுதி செய்யாமல் இருக்கிறது. அதனால நாம இந்த தனியார் மயமாக்கத்தை கண்டிப்பா எதிர்க்கணும். அதனால இது கூட ஒரு தேச துரோகம் தான். ஒரு தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமகனுக்கு அடிப்படை சம்பளம் கிடைக்கலன்னா அதுவும் ஒரு சமுதாய சீர்கேடு. அதனால இந்த விஷயத்துல ஏஎல்ஆர்சி எடுத்துக்கூடிய இந்த முயற்சி வெற்றி பெறணும். இது நாம வெளியே பார்த்தோம்னா பொதுமக்கள்கிட்ட இதை பத்தின தனியார் மயத்தை பத்தின விழிப்புணர்வே கிடையாது. நமக்கு கூட விழிப்புணர்வு கிடையாது. நாம சம்பளம் வாங்குறோம், வேலை செய்யறோம், நாம வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம், யாரும் இதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை. ஏஎல்ஆர்சி இன்னைக்கு யோசிச்சிருக்குது, வெளியில பொதுமக்கள் யோசிக்கிறாங்களா? அதுவும் இல்லை, அவங்களுக்கும் அதை பத்தி தெரியல, ஏதோ நடக்குது. அதனால இது வந்து எல்லார் மத்தியிலையும் இந்த விஷயத்தை நாம கொண்டு போகக்கூடிய நேரத்தில் நாம இங்க இப்ப இருக்கிறோம். அதனால பொதுமக்களையும் இந்த விஷயத்தை விழிப்புணர்வு படுத்தணும். நம்ம இந்த மீட்டிங்கோட நிறுத்தாம இந்த தனியார் மயத்தை எதிர்க்கிறதுக்கும் இந்த தனியார் மயத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்கும் என்னெல்லாம் முயற்சிகள் பண்ண முடியுமோ, குறிப்பா பண்ணக்கூடியது பொதுமக்கள் மத்தியில விழிப்புணர்வு வரணும். அந்த விழிப்புணர்வை நாம எப்படி உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கணும். நேரம் இல்லை, எனக்கு பின்னாடியும் பேச இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த முயற்சி வெற்றி பெறுவதற்காக ஏஎல்ஆர்சிக்கு டிஆர்கே சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இயக்கம் இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற்று நாம சமுதாயத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கணும். அதுக்காக தனியார் மயம் வேரோடி மண்ணோடும் அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஏன்னா ஒரு குடிமகனுடைய அடிப்படை உரிமை அங்க பாதிக்கப்படுகிறது. நீ தனியார் மயமா ஆக்குறது பிரச்சனை இல்லை, ஆனா சாதாரண மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தி விட்டு தனியார் மயமாக்கணும். ஆனா இங்க அது நடக்கல. அதனால இது ஒரு இயக்கமாக எல்லா இடத்துலையும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ராஜேஷ் முருகன். அடுத்தபடியாக காம்ரேட் எஸ் கோவிந்தராஜ், RLLF. Good evening, everybody, and dais and comrades. Impact of privatization. இது வந்து
ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சொத்தை ஃபுல்லா விக்குது. வேற என்னத்துக்கு கவர்மெண்ட்? ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் எதுக்கு, கவர்மெண்ட் எதுக்கு, சட்டம் எதுக்கு? பீப்புள், இது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். ஆஸ் பர் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியா இஸ் த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட், நாட் ஏ கேபிட்டல் ஸ்டேட். அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு பணக்காரங்களோட நாடு கிடையாது இது. இது வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட், சோசியலிசம், சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான் இது ஆஸ் பர் கான்ஸ்டிடியூஷன். இந்த பிரைவேடைசேஷனால நமக்கு என்னென்ன விளைவு வருதுன்னா, நோ சேஃப்டி, நோ செக்யூரிட்டி, நோ கேரண்டி ஃபார் தி லைஃப். நம்மளுடைய லைஃப்கே வந்து செக்யூரிட்டி இல்ல, கேரண்டி இல்ல, சேஃப்டியே இல்ல. அப்ப இந்த நாட்டில் எப்படி வாழறது நம்ம? இப்போ ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாட்டில் இறங்கி மக்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து போராட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து கவர்மெண்டே கிரியேட் பண்ணின்னு இருக்கு. அந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் எப்படி வந்ததோ அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்தியாவிலையும் ஃபியூச்சர்ல வரப்போகிற நிலைமையை வந்து கவர்மெண்டே வந்து பண்ணுது. இந்த ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன், அந்த சமூக நீதி எதுவுமே இருக்காது. ஏழை பணக்காரனுடைய அந்த வேறுபாடு வித்தியாசம் வந்து, ஏழை வந்து 10% தான் இருக்கிறான், இல்ல பணக்காரன் 10% தான் இருக்கான், ஏழை வந்து 90% இருக்கான். there is no middle class, மிடில் கிளாஸே இல்ல. அப்ப ஏழை கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா இறங்கி நடு ரோட்ல இறங்கி போராட தவிர வேற வழியே கிடையாது. இந்த விழிப்புணர்ச்சியை வந்து நம்ம உருவாக்க வேண்டிய கண்டிஷனில் நம்ம இருக்கோம். இதுல வந்து ஆஸ் ஏ லேபர் யூனியன் நம்ம ஏலரசனுடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஏலரசை வந்து ரயில்வேல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யூனியன், ஒரு ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸ்க்காக வந்து நிறைய போராட்டங்களை நடத்தி, இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் ஒரு சேலரியா வாங்குறோம்னா அதுக்கு 99% இல்ல 100% ஏலரசை தான் காரணம். இதை வந்து நான் அசிஸ்டன்ட் டிரைவர்லேருந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து இங்கே வர்ற வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஏலரசனுடைய ஃபுல் டச்சில் தான் இருக்கேன். அனைத்து போராட்டங்களிலும் கலந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். அட் ப்ரெசென்ட் நாங்கள் வந்து RLLF ரயில்வே லேபர் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் என்ற ஒரு யூனியனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நியர்லி ஒரு மோர் தேன் 50% மேக்சிமம் பீப்புளை வந்து ஓரளவுக்கு ஒன்றை சேர்த்து சாதிச்சுன்னு தான் இருக்கிறோம். இதில் வந்து இந்த போராட்டத்திற்கு RLLF-னுடைய முழு ஒத்துழைப்பு இருக்கும். அனைத்து ஸ்டேஜிலும் வந்து நாங்கள் ஆஸ் ஏ ரன்னிங் ஸ்டாஃபா, ஆஸ் ஏ அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃபா ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பிரைவேடைசேஷனை எதிர்த்து ஏலரசை எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம். ஃபார் ஆல் லெவல் அட் ஆல் த ஸ்டேஜஸ். இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ங்கிற மாதிரி அந்த இதுல இருக்கு, பிரீம்பிள் இருக்கு. வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் as per our constitution, basic structure of the constitution should not alter as per article 368. அந்த 368ல வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், இது போல இந்த பிரீம்பிள் இருக்கிற செக்யூலரிசம், டெமோக்ரஸி, செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்டர்ல தான் வந்து இந்த பிரைவேடைசேஷன் வருது. இது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுது ஒரு கவர்மெண்ட். ஒரு மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் 368 ஒரு சரத்து. ஆர்டிகல் 331 படி சுப்ரீம் கோர்ட் இதை தலையிட்டு இதை தடுக்கலாம். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பவர் இருக்குது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதனுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரைவேடைசேஷனை தடுக்கிறதுக்கு ஆர்டிகல் 31C சொல்லுது. இது போன்ற நிறைய மக்களுடைய பாதுகாப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்குது. பட் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனே கேலி கூத்தாக்கி, கான்ஸ்டிடியூஷனே மாத்தி, சுப்ரீம் கோர்ட்டையே கேலி கூத்தாக்கி இந்த நாட்டை வந்து கொள்ளையடிக்கிற இந்த கவர்மெண்ட் எதிர்த்து ஸ்ரீலங்காவில் கூட வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் நம்ம கிட்ட இப்போ வந்திருக்கு. அதை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து போராடி மீட்டெடுப்போம் என்பதை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ். அடுத்தபடியாக கன்சால்டேஷன் அண்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் காம்ரேட் KC ஜேம்ஸ், ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல். Respected Presidium and dear comrades, silence please.
Silence, please. ഒരു ഏഴയായി ജനിക്കുന്നതിൽ തപ്പില്ലേ, ഒരു ഏഴയായി പിഴയ്ക്കുന്നത് തപ്പുതാ. சரியா? To born as poor is not a sin. To live as poor is a sin. We may feel this is an innocent motivational saying. Is it so? If nobody is responding, there is no meaning I am telling it. ഇനി മലയാളം പറയണോ? ദരിദ്രനായി ജനിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ ദരിദ്രനായി ജീവിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. The message conveyed by this saying is dead against the poor. It communicates that all the poor people in this country and the world are sinners. But this is very often accepted by us because it is presented in such a way. The privatization came in the very same manner. In 1990s, it started in 1991. What they said? The government sector is not efficient. We are going to sell out all these inefficiently managed loss-making companies to the private. We also accepted all these companies, all the government-owned companies, they are making loss because the employees there are not working. The management is, they are all thieves. So that is to be handed over to the private. How many loss-making companies privatized became profitable after privatization? We cannot say many examples. A very few. How they could make it profitable? We all heard about our BIENNIal company at Palakkad. Those people are sitting in Dharna for these last 600 days before that company. The number of permanent employees there is 125. Officers are also 100. All others are contract laborers. There is one IOC at Ernakulam, Ambalamed. HOC, sorry, IOC, not HOC. The number of workers there are lesser than officers there. All others are contract workers. In 1918, there was a convention at Palakkad for the central government public sector unions in Kerala. Kerala's are much heard about instrumentation. The leader of the instrumentation spoke in 2017. He told, I am the youngest worker in my company. I am 57 years old. In 3 years, there will be no permanent employee in instrumentation. The very purpose of this LPG policy, we all forgot about the LPG now, I think. What are the LPG? Yes, liberalization, privatization, globalization is to reduce the salary of the workers. A study in 2016 says that in 1980s,
The bill under the head of salaries of the Indian industries was 11% of their total expenditure. In 2012, it was reduced to 6%. What it means? The salary of the workers is reduced by almost half. What is happening in railways? Comrade Vijay Kumar used to say in many meetings, he had threw 18 to 21 tons of coal from the tender to the firebird in 8 hours duty. I have improved my work circumstance, my working condition 100 times better than when I joined in railways in 1964. He used to say in the meetings. But one thing we should remember, whenever that was the working condition, when they came as apprentice firemen in 62 and 64, majority of the loco pilots are having a second wife somewhere else. They were not staying in the running room. They all of them have the liberty to go to the bar. I don't know where the bar was there. For having liquor. Now, what is the condition? The railway administration is bringing videos and leaflets to the wives of running staff. What they say? Dear wives, you should not ask your husband to go to market along with you. Dear children, you don't disturb your fathers for their helping for their education. I don't know what is going to come to the better halves of our lady running staff. I don't know what is going to come. It is yet to come. They are telling you should not go out of running room. Why? We have improved, struggled to improve the working condition. But the working condition continues more severe and worse. That is why administration knows it very well. That is why they are telling that even a single second of your rest time should not be spoiled. If you are not taking the entire time, not only working time, your rest time, also for the railways, there will be accidents. Our working condition has been increased that much. This is the impact of privatization, globalization, liberalization. We are crying about beat extension. We are crying about denial of NDA. We are crying about attack on pay element, denial of L6 pay scale to assistant loco pilots, denial of distinct pay scales for loco pilots. They will not give because this is the policy of LPG. The policy of LPG is to reduce the expenditure. When I joined in railways in 1986 at Shornur, there were only 10 loco, senior most 10 loco pilot male. Those who are appointed as apprentice firemen alone were paying the income tax. Even though they are loco pilot male, promoted loco pilots male will not pay, need not pay income tax. Now what is the position? The income tax ceiling limit is not lifted. At the same time, the corporate tax was 35% in 1980. Now it is reduced to 22%, and the realization is less than 15%, while the entire railway employees are paying 5 to 30% of their income as income tax.
This is neoliberal policies. The wages of the workers are reduced. I was telling about the statistics from 2012. What happened during the pandemic? All the capitalists, it may be big or small, those who are investing money in industry, it may be few crores or few lakhs. This pandemic gave a chance for them to close down all those factories which are tend to go for loss. What railways did? They stopped all passenger services. Now they are restarting as express trains. In the same way, all those who are tending to go for a loss-making industries are closed down without any problem with the pandemic. All these employees become poor. The situation is that it is only helping a handful of wealthiest people. The middle class is going to become poor, and the poor is going to starvation. This is the neoliberal policies. This policy is to be objected. How it can be objected? The resolution says, the resolution is in your mobiles already. It is circulated. You can see. The resolution says, and appeal to all rank and file of entire trade union fraternity to intensify agitation. How it is to be intensified? The danger of privatization, the danger of neoliberal policies should become an agenda of discussion in our everyday meetings. This is destroying permanent job. This is increasing the unemployment. The unemployment at present of the educated youth is the highest 14% that existed prior to Indian independence. First to fifth pay commission. One of the aim of every pay commission has to reduce the gap between the minimum and the maximum wages. When the neoliberal policies came, that objective is taken away. The gap between the minimum and the maximum pay is increasing. Now, the corporate says, we all know, State Bank of India is the largest bank in India. The CEO of SBI is getting a salary of 34 lakhs a year. At the same time, ICICI, a bank having less than 10% of branches than SBI, is getting a salary of 3.5 crores. How a government bank can survive when they are not paying to the managers equivalent to private banks? We are also thinking whether it is correct or not. We also feel, oh, it is correct. SBI manager, a CEO also should be given a minimum of 10 crores rupees when compared to the size of that bank. We also feel it is correct. This is the propaganda being done by the capitalist forces to cheat and exploit all of us. This reality we have to understand. We have to oppose every such actions. That is the clarion call from this seminar, and this is the resolution I am presenting before you. The resolution is already available in almost all groups of ALRSA. You can read it, and I place this resolution before you. Thank you.
on behalf of Zonal Committee, I support the resolution placed by our Central Joint Secretary General Comrade K.C. James. Some special announcement for the better conduct of our zonal BGM. Our zonal committee constituted various committees. Resolution Committee, Comrade K. Parthasarathi, Comrade K. Sadish Kumar, Comrade P. Pradeep, and Comrade P. K. Harish. They are under preparation of the resolutions. I request the division secretaries to give the resolutions to that committees. Similarly, a registration committee also constituted. Comrade V.S. Biju, Comrade R. Srijith, Comrade Praveen Sai, Comrade K.M. Sudesh, and Comrade J. Ganesh are the members of that committee. Secretary report is ready, treasury report also ready. They have to insert that in the file and also make all the arrangements for our registration from morning onwards. Similarly, I would like to announce minutes committee for tomorrow's delegate session. Comrade P.K. Ashokan, Palakkad as convener, Comrade J. Bijumohan, LPG, Koilon, and Comrade B. Vasantakumar, LP Goods TVT as members. Tiffin is arranged here. After the tiffin, it is decided to conduct our subject committee meeting. All the zonal committee members and central leaders, division secretaries and presidents are the members of that subject committee. So immediately after the tiffin, all are requested to rush to Rajeshwari Hall, where it is decided to conduct that hall. We have to start that subject committee. Okay. നമ്മുടെ தோழர்களே, நமது இந்த செமினார் முன்வைத்திருக்கின்ற இந்த ரெசல்யூஷன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லார் கையிலையும் கிடச்சிருக்கு. அதனுடைய கிஸ்ட்டை நமது ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் இங்கே பேச்சிலையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதே போல் இந்த பேச்சாளர்கள் பேசின பேச்சுகளை எல்லாம் இவ்வளவு கூர்ந்து கவனித்து இந்த செமினாரை இவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறதுக்கு ஒத்துழைத்த சதர்ன் ரயில்வே ஓடும் தொழிலாளர்களுக்கு எனது ரெட் சல்யூட். இந்த ரெசல்யூஷன் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தயார் என்று சொன்னால் எல்லாரும் இதை கையெடுத்து பாஸ் பண்ண வேண்டும். எதிர்ப்பவர்கள் பேசாமல் இருக்கலாம், இல்லை கையடிக்காமல் இருக்கலாம். கைண்ட்லி லவுட் அப்ளாஸ். Okay, thank you. Resolution is passed. Next, Nandri Urai. Comrade Rajmohan. Dear comrades, All India Local Running Staff Association 23rd BGM இன் ஒரு அங்கமாக தனியார் மயத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பினை விளக்கும் கருத்தரங்கத்திற்கு தலைமையாற்றிய பி. விஜயகுமார் ஜோனல் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கும் சவுத் ஜோன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இந்த கருத்தரங்கினை துவக்குரை ஆற்றிய பி. அபிமன்யு, ஜெனரல் செக்ரட்டரி BSNL எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன் அவர்களுக்கும் ALRC சவுத் ஜோன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பேப்பர் பிரசன்டேஷன் அளித்த கே. பார்த்தசாரதி, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ALRC சவுத் ஜோன் அவர்களுக்கும், பி. சூரிய பிரகாசம், ஜெனரல் செக்ரட்டரி SRES அவர்களுக்கும், DRU தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்த ஆர். இளங்கோவன் அவர்களுக்கும், ராஜேஷ் முருகன், ஜெனரல் செக்ரட்டரி DRKS அவர்களுக்கும், RLLF தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்த எஸ். கோவிந்தராஜ் அவர்களுக்கும் ALRC சவுத் ஜோன் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.
seminar is over. Dinner, night dinner மேலே இந்த ஹாலுக்கு மேலே இருக்குது. எல்லாரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். Dear friends, our official program is over, but still we are continuing with the cultural evening with the variety entertainments from our members. I cordially invite all of you, especially the ladies, to perform any program of your choice. നമ്മുടെ സോണൽ GB ഒന്നാം ദിവസം സെമിനാർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള സമയം ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ കലാപരിപാടികളായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് നേരെ മോളിൽ പോകാം. കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും അത് ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും എനിബഡി MR ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ടു ബിഗിൻ വിത്ത് അവർ പവർ സിംഗർ MR will start with his powerful performance. MR Radhakrishnan, LP Shanding at ഷൊർണൂർ. പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ ഷൊർണൂർ ഡിപ്പോയുടെ രോമാഞ്ചമായ ഞങ്ങൾക്കേവർക്കും പ്രചോദനമായ MR രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത വിരുന്ന്, സംഗീത സന്ധ്യ, കലാസന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. You may stop the live streaming now, no problem. If you wish to continue, you can. Okay. തമിഴ് ഗാനരംഗത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സോങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തത്. അടുത്ത ഗാനവും ഒരു തമിഴ് ഗാനം തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഗാനത്തിനോടൊപ്പം ചൂടുവെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള RSNലെ പോലുള്ളവർ ദയവായി മുന്നോട്ട് വരിക. Ladies, please remain here and enjoy the evening. So, we are starting the cultural evening right now with MR performance, powerful performance. Ready? Check. Hello. The same song I sang in the evening. Actually, I don't know more Tamil songs. I know only Malayalam songs, but I am again singing the famous Tamil song, Ennadi Rakamma, again.
Track, track. கொடுங்க கொடுங்க. அடி என்னடி ரக்கம்மா பல்லாக்கி நெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இழுக்குதடி அடி என்னடி ராக்கி அடி என்னடி ரக்கம்மா பல்லாக்கி நெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இழுக்குதடி എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച സുഖമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ് വരൂ மணிமால 5 ரூபாய்க்கு மணிமால உன் கழுத்துக்கு பொருத்தமடி 5 ரூபாய்க்கு மணிமால உன் கழுத்துக்கு பொருத்தமடி அமூரு மீனாட்சி பார்த்தாலும் அவ கண்ணுக்கு வருத்தமடி அமூரு மீனாட்சி பார்த்தாலும் அவ கண்ணுக்கு வருத்தமடி சின்னால பட்டியில கண்ணாங்கி எடுத்து என்னையால வெட்டி விடவா என்னத்த என் பத்த என் சத்த அடி ராசாத்தி குத்தோடு முத்த தரவா அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கி நெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இழுக்குதடி சக்களத்தி வள்ளி குரத்து நம்ம கதையில் இருக்குதடி தெய்வான சக்களத்தி வள்ளி குரத்து நம்ம கதையில் இருக்குதடி சிங்கார மதுரையில் வெள்ளையம்மா கதை தினம் தினம் நடப்பதடி சிங்கார மதுரையில் வெள்ளையம்மா கதை தினம் தினம் நடப்பதடி தப்பாமல் இல்லை நான் சிறியெழுப்பேன் 1 2ஆக இருக்கட்டுமே பல்ல என் மூக்கு என் கண்ணு அடி ராசாத்தி கல்யாண வைபவமே அடி அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கி நெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இருக்குதடி மச்சானை இருக்குதடி One minute, my dear Hindi friends, please wait. For you, I am singing one Hindi song. Koya ja. Hello, hello, hello. Testing.
for our Hindi songs. Hindi friends, I am singing this song. Hello. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब आओ रागिनी गावो, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाइन गोर हाथों में, उधर है गढ़ा काजल लगाइन प्यारी आंखों में। सितारों मांग बर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ बितान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल पर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब जैसे चुल फल की, इन्हें मालूम आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिसाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नेक्स्ट फॉर आवर हिंदी फ्रेंड्स, आपके लिए नाचने के लिए एक गाना गा रहा हूँ। अपना फ्रेंड ये आंडो कुरियाकोस, नाचने के लिए आ जाना। ये मजा करने के लिए टाइम है यार, आ जाना आगे आ जाना बस। I am very SORRY, Mr. Radhakrishnan.
കുർബാന ഇനിയും പാടിയ എൻ്റെ മുട്ടുകാല് തല്ലി പിടിക്കുന്ന പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുർബാനയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. 36 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, before 36 years, Ulagamanan Kamarhasan created a history with his movie Vikram. Now its second part has come. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ IT പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാണ്. It's my tribute to my favorite actor, director and all in Tamil movie industry, Kamal Hassan. It's the title song of Vikram. Let me try to reciprocate that. Okay, ready? Hello. 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 அப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? ராஜ்கமல் இன்டர்நேஷனல் பிரசன்ஸ். நான் வெற்றி பெற்றவன், இமயம் தொட்டு விட்டவன், பகை முட்டி விட்டவன், தீயை சுட்டு விட்டவன், என் வீரமே நாமே சூடும் விக்ரம். விக்ரம் விக்ரம் விக்ரம். சொல்லட்டும் என் பேர் வெல்லட்டும், தேர் சொல்லட்டும் என் பேர் வெல்லட்டும், கஜபட என்றும் சொல்லும் விண்ணை வெல்லும், நானும் மண்ணும் என் பேர் சொல்லும். பகைவனை பிடிப்பது முறையே வா, பகைவனை அழிப்பது முறையே, பொழுப்பது புழுக்களில் எனவே அழிப்பது புலிகளில் குழம்பு. எட்டிப்போ இதோ புலி வருகிறது திட்டத்தால், அடா வடி ஒளியுது மொத்தத்தில், அதோ பகை ஒளியுது மொத்தத்தில், அதோ பகை ஒளி துடிக்குது புயம், ஜெயிப்பது நிஜம். தகிட தகுதி மிதாதி, தகிட தகுதி மிதாதி, தகிட தகுதி மிதாதி, தகிட விக்ரம் விக்ரம். வீரா வீரா யார் வட்டங்கள் இவ யார் சட்டங்கள், யார் வட்டங்கள் இவ யார் சட்டங்கள், இனி ஒரு விதி செய்வோம் இன்றே, ஜகத்தை வென்றே, தீவை கொன்றே, செய்வோம் நன்றே. பகைவனை பிடிப்பது முறையே வா, பகைவனை அடிப்பது முறையே புலிகளின் திறமை, அடிப்பது புலிகளை எட்டிப்போ இதோ புலி வருகிறது திட்டத்தால், அடாவடி ஒடியுது மொத்தத்தில், அதோ பகை ஒழியுது, அதோ பகை ஒளி துடிக்குது புஜம்,
ജയ് പതിനജം തകിട തകതിം താധീം തകിട തകതിം തകിട താധീം തകിട വിക്രം വിക്രം நான் வெற்றி பெற்றவன் இமயம் தொட்டு விட்டவன் பகையை முட்டி விட்டவன் தீயை சுட்டு விட்டவன் என் வீரமே விக்ரம் விக்ரம் வீரா வீரா தேங்க்யூ தேங்க்யூ കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എൻ്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എൻ്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് വരത്തന്റെ പൊന്മുളിച്ചു ചാടിയ തങ്കമ്മേ എന്റെ പറക്കം പാച്ചിലൊതുക്കം കെട്ടിയുടെ തങ്കമ്മേ വരത്തന്റെ പൊന്മുളിച്ചു ചാടിയ തങ്കമ്മേ നിന്റെ പറക്കം പാച്ചിലൊതുക്കം കെട്ടിയുടെ തങ്കമ്മേ ആണിന്റെ മാനം കാക്കണതാരോടി തങ്കമ്മോ വീട്ടിലിരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങളല്ലടി തങ്കമ്മേ വെള്ളേമേ പുള്ളുള്ള മിന്നുന്ന പാവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു എൻ്റെ പുന്നാരെ എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു വെള്ളേമേ പുള്ളുള്ള മിന്നുന്ന പാവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു എൻ്റെ പുന്നാരെ എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു കോരമാമി കൊലൂതാണ് ചങ്കരമാമി താളടിക്കണ് ഇത് കണ്ടിട്ടമ്പ്രോ താളെ തയ്യണത്തെ എന്തയ്യക്കന്താര ഇത് കണ്ടിട്ടമ്പ്രോ താളെ കൊയ്യണക്ക എന്തയ്യക്കന്താര കോരമാമി കൊലൂതാണ് ചങ്കരമാമി താളടിക്കണ് ഇത് കണ്ടിട്ടമ്പ്രോ താളെ കൊയ്യണ കൊയ്യന്തയ്യക്കന്താര ഇത് കണ്ടിട്ടമ്പ്രോ താളെ കൊയ്യണക്ക എന്തയ്യക്കന്താര നീയടി മോളെ നീയടി കുഞ്ഞാഞ്ഞേ നാത്തുന്റെ മൂത്തമൊളാണ് നീയടി കുഞ്ഞാഞ്ഞേ നാത്തുന്റെ മൂത്തമൊളാണ് നീയടി കുഞ്ഞാഞ്ഞേ ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മിങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മിങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ ചെമ്പല്ലി കരിമീൻ്റെ മീനേ പെണ്ണിനെ കട്ടല് നെയ്യുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ ചെമ്പല്ലി കരിമീൻ്റെ മീനേ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടല് നെയ്യുള്ള പിടക്കണ മീനാണേ പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന കാച്ചിന് കള്ളു കുടിച്ച് എന്റെ മൂളെ കട്ടത്തിലാക്കലെ വേലായുധാ എന്റെ മൂളെ കട്ടത്തിലാക്കലെ വേലായുധാ എന്റെ മൂളെ കട്ടത്തിലാക്കലെ വേലായുധാ പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത്
പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന കാച്ചിന് കള്ള് കുടിച്ച് എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കലേ വേലായുധ, എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കലേ വേലായുധ. വരിക്കച്ചക്കയുടെ ചൊള്ളക്കണക്കിന് തുടുത്തുടുത്തൊരു കല്യാണി, തുടുത്തുടുത്തൊരു കല്യാണി, തുടുത്തുടുത്തൊരു കല്യാണി. കൊടക്കരയില് കാവടിയാടുമ്പോ കണ്ടരി ഞാനൊരു മിന്നായം, കണ്ണാടി തുളുമണ തുട തുളയ്ക്കണ മൂർച്ചയുള്ളൊരു നോട്ടമാ, മൂർച്ചയുള്ളൊരു നോട്ടമാ. കാലിടറണ് വയറരിയണ ഇടി കുടുങ്ങണ നെഞ്ചിലടി. കാവടി കഴിഞ്ഞമ്പലത്തിൽ ആളൊഴിഞ്ഞൊരു മൂലയിൽ, ആളൊഴിഞ്ഞൊരു മൂലയിൽ കണ്ടു നിൽക്കണ കല്യാണി കൈ നീട്ടി മാടി വിളിച്ചെന്നേ, നീട്ടി കാല് തമ്മില് കൂട്ടിടിക്കണ് പടപട പട ഉള്ളിലേ, പോകണോ തിരിഞ്ഞോടണോ പുകിലാകുമോ പണി പറ്റുമോ, പുകിലാകുമോ പണി പറ്റുമോ. മയിന്റെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്ത് നിൽക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ല് പോലെ തേക്കൂല. മയിന്റെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്ത് നിൽക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ല് പോലെ തേക്കൂല. മുറ്റമടിക്കാനായി ചൂലെടുത്ത അവൾ നിന്നോണ്ടുറങ്ങും ചെയ്ത, മുറ്റമടിക്കാനായി ചൂലെടുത്ത അവൾ നിന്നോണ്ടുറങ്ങും ചെയ്ത. തല്ലാനോ പറ്റൂല കൊല്ലാനോ പറ്റൂല മായിന്റെ മോളായിപ്പോയി, തല്ലാനോ പറ്റൂല കൊല്ലാനോ പറ്റൂല മായിന്റെ മോളായിപ്പോയി. മായിന്റെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് താഴെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്തേരിക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ല് പോലെ തേക്കൂലേ. മായിന്റെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് താഴെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്തേരിക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ല് പോലെ തേക്കൂലേ. മായിന്റെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് താഴെ കുഴപ്പത്തില, കാലത്തേണിക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ല് പോലെ തേക്കൂലേ, പല്ല് പോലെ തേക്കൂലേ, പല്ല് പോലെ തേക്കൂലേ. Anybody else? Anybody please come to stage to sing a song. Green, dark, red, sorry, black. We are in 50 plus, nearing to 60, but we are having some limitations, so please come. Okay. PR Rajiv ഇവിടെ ഉണ്ടോ? PR Rajiv. PR Rajiv will come. അല്ലല്ല, വരൂ വരൂ, എവിടെ ആളവിടെ, ആളവിടെ വരൂ. മടിച്ചു നിൽക്കാതെ മാറി നിൽക്കാതെ മുമ്പോട്ട് കടന്നത് തൊണ്ട പോയി എന്നുള്ള ന്യായവാദങ്ങളൊന്നും പറയാതെ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് പാടിയാൽ മതി. PR Rajiv, ദളപതി ദളപതി കട്ടുക്കുയിലേ മനസ്സുക്കുള്ളേ. റെഡിയല്ലേ? വാ.
ഈ ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുകുയിലെ മനസ്സുക്കുള്ള Oh, sokama, hey jolly yellow Jim Kanadama, hey mama, Panama, boy, pati panalama, sokama, hey sinagoru kana padalama, hey mama, that's mama, takele, block butter song, ma, takele, tiripi port vanguma, takele, area than song, ma, jolly yellow Jim Kanadama. Sokama, hey jolly yellow Jim Kanadama, hey mama, Panama, boy, pati panalama, sokama, hey sinaguru kana padalama, ni mama, ada all night ras mama. Bikelu banda taniya kuchikima sikale naka horma kotikima bikelu banda taniya kuchikima sikale naka horma kotikima mama sita lolita masana nama bada lama spata kamita ni angiriki kati guru tata repeata ni lava kangal share panne nita sivita va ariya kanita bita dakile pan sikati en perma cycle kapile rokile tungra hide and sikki aluma bubble gam body ma joli jimkana tan ma. Bikelu banda taniya kuchikima sikale naka horma katikima bikelu taniya kuchikima sikale naka horma katikima sokama hey jolly yellow Jim Kanadama hey mama Panama boy pati panalama sokama hey sinaguru kana padalama ni vama ada all night rosmam bikelu banga taniya kuchikima sikale naka horma katikima bikelu banga taniya kuchikima sikale naka horma katikima bikelu banga taniya kuchikima sikale naka horma katikima bikelu banga taniya kuchikima sikale naka horma katikima. Thank you. கட்டுக்குள்ள மனசுக்குள்ள கட்டுக்குயிலே மனசுக்குள்ள அப்படியே சொல்லலாம்.
Hello. கட்டுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே பட்டுக்கொன்றும் பஞ்சமில்லை பாடத்தான் கவலை தட்டு துள்ளி கட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான் எல்லோரும் மனசுக்குள்ளே பட்டுக்கொன்றும் பஞ்சமில்லை பாடத்தான் கவலை தட்டு துள்ளி கட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான் எல்லோரும் கட்டுக்குள்ள மனசுக்குள்ளே பட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்லை பாடத்தான் கவலை தட்டு துள்ளி கெட்டு கவலை விட்டு கச்சை கெட்டு ஆடத்தான் எல்லாம் விற்று தள்ளு பழசு எல்லாம் சுட்டு தள்ளு புதுசா இப்போ பிறந்தோம் என்று எண்ணிக்கோளாடே பயணம் எங்க போனால் என்ன பாதை 100 ஆனால் என்ன தோட்டம் வச்சவன் தண்ணீர் விடுவான் சும்மா நில்லடா ஊத்த காத்து வீசா உடம்புக்குள்ள கூசா குப்பை கூளம் பார்த்து வச்சு காயலா தை பறக்கும் நாளை விடியும் நல்ல வேலை பொங்க பாலு வெள்ளம் போய பாயலா அச்சு வெள்ளம் பச்சரிச்சு வெட்டி வச்ச செங்கரும்பு அத்தினையும் தித்திக்கிற நாள் தான் காட்டுக்குள்ள மனசுக்குள்ளே பாட்டுக்குள்ளும் பஞ்சமில்லை பாடத்தா கவலை தட்டு துள்ளி கெட்டு கவலை விட்டு கச்சை கெட்டு ஆடத்தா மொத்தத்திலே சந்தோஷ தெப்பத்திலே பட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்லை தட்டு துள்ளி கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கெட்டு ஆடத்தா பந்தம் என்ன சொந்தம் என்ன போனா என்ன வந்த என்ன உறவுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்ட ஜென்மம் நான் இல்ல பாசம் வைக்க நேசம் வைக்க தோழன் உண்டு வாழ வைக்க அவனை தவிர உறவுக்காரன் யாரும் இல்லைங்கே உள்ளை மட்டும் நானே உசிரே கூட நானே என் நம்பம் கிட்ட வாங்கிக்கின்ன சொல்லுவே என் நம்பர் போட்ட சோறு நிறவும் தின்னு பாரு நட்பை கூட கற்ப போல எண்ணுவே சோகம் விட்டு சொர்க்கம் தொட்டு ராகம் விட்டு தாளம் விட்டு பாட்டு பாடும் வானம் பாடி நான் தான் பாட்டுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சமில்லை பாடத்தா கவலை தட்டு துள்ளி கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தா சந்தோஷ தெப்பத்திலே கல்லாரும் நேரத்திலே உல்லாச நெஞ்சத்திலே மனசுக்குள்ளே அது என்ன பஞ்சமே
Good night.